This is Eyeafrica TV, of course, on Wednesday, the 30th of May, 2025. Welcome to the midweek edition of the Good Morning Africa program that comes away every week, every other day, nice day during the week from Monday to Friday. And of course, once again, thank you so very much for joining us. It's always a pleasure to have your company. And wherever you may be around the world, thank you so very much for joining us. And we always appreciate your company. And of course, your contributions equally are very much welcome and important to the program, and that's why we always want to interact with you, and never hesitate or feel shy to share your comments, and let us know what you think. And as we are back again, ready to discuss on some of the latest and pertinent issues in the country, as always we do, and like I said, together with you, always hope to have a very interesting and enticing conversations and discussion in matters on matters that, of course, are in the interest of the Gambian people. And as always said, this is the Gambians. That's why we're here every other morning, and to discuss the ideas and experience as to what we think should be done to make sure that we have a better country for everybody, depending where you are as a Gambian. And once again, thank you for joining us, and we hope today would be another very interesting edition. And once again, thank you for choosing us in this Wednesday morning. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Eyeafrica TV, amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition Good Morning Africa comme ni ñu koy yàgg di àndee ak yéen toujours bu waxtu bi jotee nuyu leen ziar leen bu baax a baax fi ngeen mënta féete ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax ci ànd bi waaye tamit ci safoo bi ak kóolute bi. Tey di alarba yem ak fanweer fan ci weeri April 2025 ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ñaanal jàmm fi ngeen mënta yeewoo wala ñi nga xamante ne yeewu nañ ba pare ñu ngi ci mën naa wax ne ci bëccëg wala ci guddi depending fu waaye mënta nekk ci aduna bi di ànd ak ñun ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax waaye di leen gërëm ci ànd bi waaye tamit ci safo bi ak qualité bi. Su ko defee ñu dellusiwaat fas yéenee waxtaanee lu am solo comme niñ koy defee toujours ci réew mi lépp rek pour yittee askan bi moo tax ñuy ñëw toog fii ànd ak yéen di waxtaan. Xam naa ne sax suñu xam-xam matewut ko doyul yéen ñuy seetaan ñu bari ëpp ñu xam-xam gën ñoo mun def sa lu ñoo def waaye comme niñ ko yàgga di waxee yàlla moo ñu nattu rek ñoo toog fii toujours di indi lena leen jàpp ne buñ ko tegee ci table bi dinañ ci mën a waxtaanee ngir Gambia bi nga xamante dañ ko bokk te duñ ko mën a seddoo ñu côté nag di pencoo ndax loolu tamit moom moo gën pour ñëpp su dul loolu pàccoo mooy am te pàccoo fu mu am rek mun naa indi leneen te loolu génnul. Su ko defee incha allah te tamit ñu fas yéene àndaat ak yéen comme ni ngeen ko xamee du ma ci weet di feggoo ak suma directeur moo du Mohamed Niang borom Costa Road borom West Coast Region su ko defee ma bàyyi ko rek moom tamit mu nuyoo gannaaw bi ma ko ziyaare bu baax ñaanal ko jàmm tamit sant yàlla bu mu mayee ñu mun a dellusiwaat tey démb ñu tàggoo moom la neex ñu mën a ñëwaat moom mooy borom kum fayakoon ni mu ko soobee rek lay amee. nuyu naa la bu baax noo yeewoo. fay naa la bu baax alhamdulilah sant yàlla rek bu baax a baax julli si sang-sang yi nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ziyaara kilifa diine yi yu aada yi yëpp si réew mi ak ci bitim réew xaasal si borom madinatun anwaar ñaanal ko yàlla yokk leeram Baye Saïd amiin ziyaar xalif baba Mouhamadou Bassir Saïd ñaanal ko yàlla yàggal ko suñ kanam ci barke Seydina Muhammad am mbégte bu baax boo ànd ak sant yàlla feggoo at ak yow si programme bu mag bii di Good Morning Africa nga xam ne àdduna yëpp dañ koy bàyyi xel di fi taataane seen xibaar yi wér te wóor ñu ngi leen di nuyu ziar leen ñaanal leen jàmm bu baax a baax ziare nag ñaanal tam ak comme noo ko waxee ñi safoo kër gi safoo gi ak kóolute gi comme noo ko doon waxee ñu ko am ñun ñu amul seen fay ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax gom naa ne bu ñu fi toogoon comme noo ko waxee léegi def fuuf lu ëpp lu ñu fay def ak comme noo ko waxee rek loolu la yàlla dogal waaye ñu ngi lay woon na daal kontaan nañ si ñoom bu baax spécial yi ñuy gën a indi seen xalaat ak seen gis-gis programme bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm ziar leen rawatina Gambien si nekk si biti nga xam ne dañoo dem yàlla dogal loolu ñu génn réew mi dem daani seen doole ñaanal leen yàlla may leen liñ fa uti amiin ba ànd ak jàmm nag bu ñu am benn jafe-jafe
waaw ku si nekk li nga bëgg rek yàlla defal la ko. nga ñëwaat si réew mi. dund ak sa njaboot. dund tam ak Gambien si ba sax soo amee yéene def fi compagnie or any other business yàlla def loolu ba nga ko employé si yeneen Gambien. te loolu dafay am solo bu baax. xam nga comme ni ma ko doon waxee. seen yéene ak gis-gis dafa rëy parce que nit ki nag Amadou. waaw soo sañoon li nga gis ak fi nga ne lu baax lu fa ne boo sañoon bu nekk sa réew. moo tax bu ñu leen gisee as ñeneen ñu nekk kujje or something like that. li ñu gis si réew yi jàmm dañu amul yéene mu nekk. absolutely so loolu nag moo tax ñoom always dañ dee bëgg ku am ambition. pour lu nekk si yeneen réew yi si lu baax. gis ne mu ngay xew si réew yi si seen réew yi seen boppa ne rawatina Afrique. so looloo tax duñ always dañ dee bëgg bu kii ñëwee def lu mun dem kenn ñëw def lu mun dem. loolu bokk na si seen opinion bokk na si seen gis-gis bu ko sol li ñoo gis dañ yéene pour mu am si seen réew yi so ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñaan yàlla mu am jàmm. mu yokk ko defal ñu ko si réew mi si barke Nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. waaw di la ziar rek di la jottali ne yow waa Coast Road. waaw soo ñu ngi fa nag. ñu ngay muñ rek. ñu ngay muñ de. ngeen mujjee muñ rek moo cee topp. waaw muñ rek parce que yoon bi daal moom. ko muñ nag loolu Olof Njaay wax. waaw yoon bi demagul di ko gudde. waaw. mu ngi tegee benn boor de. waaye nag li ma ci jaaxal April mu ngi waajal. li ma ci jaaxal gars yi dañ ñëw ba si buntu jumaa ji ñu ne ko fa nag kaj taxawal ko. tey ma indi tatiyel. bàyyil yooyu loo miin si julaay. ma ne April mu ngi ñëw de. waaw ñu ngi dugg ci mai. waaw mai June July August. so looy compter non pour lan. non pour nawet bi. ok dinoo dikk na noonu yi kay waxuma la tawte waaye lu passé taw sax. waaye dama mel ni gars yi xam naa daal dañuy régler problème marché bi foofu because foofu nu mu doon mel. non foofu dara réglé gut fa. lu foofu lañ concret. non dara ñu ngi ko doon waaye gisatuma leen fa sax. waaye concret nañ foofu. non amul du problème bi booy des na yoon bi leen bëgg mu pare si jumaa yi suñ ci alaaja la em demagul dikk ko. wax naa la ngay ba pare ñoom tëjuñ oto yi ñu ngi faa jaar. wax naa la daal jëlal shots wala vidéo nga indi ko ñu wane ko nit ñi gis. xam nga dama bëggoon xam naa ne nit ñi xam ne nekkul liggéey nekkul di am waaye léegi nag suñ commencé liggéey mun ngaa jël waaye fu ñuy am laa la wax from the bridge suñ ci alaaji mosque grande mosque foofu leen em mooy loolu. drive nag ñoom génne nañ seen bopp bari. diggante bridge bi ak juma bi fu mu nekk boobu moom du connexion bi yëpp boobu moom mu ngi connect defar nañ ko. boobu mu ngi connect boobu moom mu ngi smooth. yes ak kon marché bi moom kon liggante nañ foofu ba ci bridge bi moom. Amadou yow looy wax nii yow xamuloo lu nekk si yoon bi déglu ma rek. man xaw ma de moo tax man dama laajte. waaw léegi nag loolu la su ma laajtee ba pare nga confirm mooy loolu am na. non defar diggi yoon bi waxuma loolu. loolu nga doon jàmbat fii di jooy comme ñëpp parce que loolu yoon bi dañ. non yoon bi amul la jeex na de waaye du bundi marché bi rek. non xam naa. it's 5 kilomètres ak half. jeexut because ba bi fa war a ñëw ba Latrikunda. waaw kon léegi loolu. waxuma la dafa jeex fu ñu defar kay laa wax ma ne foofu defar nañ fa. non waaye loolu nag amul ñun loolu taxul ñoo jóg de. non ñoo kay taxul ñu jóg. parce que suñu yoon la 5 kilomètres bi leen bëgg a mu complete. waaw loolu moom mooy dégg. waaw ni ñu ko nekk di def rek waaye dama xam ne. démb am na fu ñu jaar. nga xam ne ñuy defar fa nga ne boo gars yi bolongel ñoo nekk ci area boobu. waaw su xëy na ñu ngi defar yooyu suñ paree foofu ñu ñëw Costa Road. ñoom kay den wër de parce que xam naa ne ñoo nekk fu ñu jaar noonu démb ñoo nekk Tabakoto Abuko abattoir bi foofu noonu ko nekk Banjul Nding ñoo nekk foofu ay think tam. ak yeneen. ay think fële Ibo Town fële. from si baameel yi noonu ñaari baameel yi. dugga noonu fan naa foofu tam ñoo fi nekk waaye connect tam si all just one si main lifin bi foofu. ok I think ñoom tam ñoo nekk foofu. léegi am na solo. li ñu làngoon na dafa bari xam naa ne loolu tax ñu ñëw ñamal ñi gisatuñ leen te nag nekkuñ si yoon bu gën a important yooni Costa Road ay noo yëpp a important. bon nag bu gën a important yooni Costa Road bi nekkuñ si right now moom yoon bu ñoo liggéey si réew mi bu gën a important boobu gisuma ko waxuma ne nag yëpp a important. ok di ñaan yëpp a yegg si jàmm waaye Costa Road. waaw dañ ko war a disaafuñ lii. priority la war a doon. disaafuñ li ñu am nii. laal bàyyi cabaxal bàyyi. lewaatoo bàyyi non ñun dañ bëgg nga ñëw engagé ko bëree bi daan bi nit ñi continuer dox seen dox. waaw danañ ko def waaye lewaatoo yi di génn saako yi li ñu nekk di defal nii moom definitely we don't deserve this. and we don't development moo yombut la gars yi loolu lañ dee wax. and yes and we are the biggest constituents we are the biggest region. amul problème nag ñun ñu ngi téye suñ garde taxaw. foofu moom bu ku ñu fi bëgg a indil affaire rek man xam naa ne ñoo def. waaye bul dugg foofu. bul dugg foofu si la. non foofu bul dugg foofu. baax na.
hey baax na rek nañ dem rek fa dugg moom bàyyi boobu mu set boo ñun ñoo dee decide de ma xam naa boo yow ni ngay waxee nii parce que yow non ñu ñoo dee decide de ok alright baax na ñoo dee decide nañ dem ànd ak suñu sponsor bi acca apprécier leen jaawel den ñu dellusiwaat wax tuuti ci politique ñu ñam ci tuuti du soog a dugg ci wàllu transport bu gën a wax ci wàllu transport river and road transport te ñaar yi nañ ci laal fu nekk tuuti ci jotaay bi incha allah but before then we want to appreciate our proud sponsor Jah Oil already suñ gars yi ni ngeen ko tàmbalee tey moom macha allah am na solo already gis naa la website yi ñu ngi ko partagé naa ñëw ma nuyu leen léegi ndax yeneen suñu doole yeneen suñu waay te apprécier leen bu baax a baax suñu viewers yi kenn du yéen ñu jaajëfal Jah Oil di fàttali ne rek compagnie doomi réew mi la ñu ngi def lu am solo ci réew mi di yëngoo secteur yu bari you know and then ñu ànd ak Eyeafrica TV surtout programme bi di Good Morning Africa ñu ngi tàllal loxo ñeneen tamit ñu ñëw dal di partner ak ñun da ngeen ci gis seen bopp incha allah su ko defee ñu apprécier leen dellusiwaat léegi. All right, welcome back, and thank you very much once again for joining us. We are welcoming you if you are just joining us. And by the way, if it's your first time, please welcome on board and make it a date with us. Like I said, we are here every week from Monday to Friday. All right, at 9 a.m. is the time when it's the rendezvous when we shall be here to provoke discussion on some of the pertinent issues and developments happening in the Gambia. Of course, we cannot discuss everything, by the way, but we'll always try to pick and choose, look at some of the issues that we think there's a need to put them on the table, and let's have a dialogue, if you like, or sort of a conversation on it, see ideas, opinions, and if you like, and experiences as to how we see things and what could be done to better, you know, our country, the Gambia. We are the smiling coast. People may argue now we are no longer smiling coast. But anyway, whatever it is, it's good to be here. Once again, thank you so very much. Please do keep your comments coming and your contributions. We always appreciate to hear from you. Yeah, Munyang tomorrow, elect May Day, May 1st, right? Thursday? Yeah. So it's May Day, usually, elect public holiday la in the Gambia. Then, ñun dee célébrer May Day ñu ngi receive right now message bi nga xamante ne mu ngi wax ci affaire health sector bi condition yu fa nekk jafe-jafe yi ñoo wax corruption ñu tudd ci yenn sector bi and then ku ñu ko yónnee mu ngi feel ne like message bi di wax ne day like tomorrow li waroon a am mooy taxaw seetlu moo waroon a am ci doxalin ni suñu doxalin ci yenn yi ñoo dégg si suñu sector yi and then also jafe-jafe yi nga xamante ne liggéeykat yi ñu ngi ko am def ci jàngat fekkee duñ jëlaat yeneen xaalis di ko dépense ci wàllu celebration May Day comme ni ñu ko yàgg di defee ci réew mi dajale nit ñi joxe statement joxe resolution ministre bi foofu lay yem ngoon ñu daje def sporting activities tàccoo feeca nit ñi tasaaroo loolu tamit bekkañ jàpp na ne loolu war nañ ko seet xëy na suba gaa ngi si loolu May Day fu na am suba the same thing la woon wala ko gay pare doxal dégguma ci lu utee de ba dina am
loolu dafa mel ni géej naa am de loolu. loolu moo déedéet every year def dee am de xanaa ni mu doon amee jamono jooju la xala wàññeeku rek parce que nit ñi ñoo ci amatul interest bu baax ba ñu war a dem ñu ngee dem. yeah anyway am na solo bu baax comme noo ko waxee rek xam naa ne lopitaan bi mag bi moom ak yeneen yi. waaw health sector bi. health sector bi daal in fact in général sax ñaxtu yi bari na fa te lu bëree bari war nañ ko faa lijjanti waaye góob moom mu lijjanti ko nag because you know daanaka foofu muut maa mottu rek moo fa nekk muut maa mottu so te gars yi fii mottu óorut because you know ñu bari soo jàppale si leneen foog nga noppi rek demee ko noonu waaye ñi ko seq nii ñoom fekk ñu ngi fa yaakaar naa lu gars yi di complain góob ma ne dina gaaw a faju because loo xam ne ni mu ngi jege si ay at di nekk fa te ñuy gis ne you know bët bu set mbir yi di gën a tar wala mbir yi complain si di gën a bari te dara fajuwut si bu gars yi fa nekk muñ rek te xam ne you know ñoom ñi seen kilifa yi foofu fekk joguñ fa góob ma ne leneen dina mun a am kon ñi ñoom neen féetoo muñ rek yàlla baax na. alright mais dee nag si Gambia daanaka duñ ko dee màggal parce que màggal ko ak anam bu ñu ko dee defee yow soo bàyyi xel yàgg nañ ko wax fii nii di la wax ne waruñ ko woon a defee noonu taxaw seetlu la waroon a nekk. taxaw seetlu bu am solo parce que Amadou léegi liggéey ak ñiy liggéeyloon nit ñi spécial yi taxaw seetlu bi dafa waroon ministre of trade ñëw ifin léebo ifin dama doon d'accord sax ñi dem sax naka la ku am lu la naxari fi ngay dem noonu naka la am buus ay doon noonu loolu yëpp si liggéey la bokk foofu soo fa demee léegi ni file si ñi ngi festel ñoo xam ne ni ñi seen directeur ou seen deputy directeur ou seen seniors lu ñu nekk di jëflante ñoom si office bi neexul leen bind neen am buus waaye kayit yi bari ak kees yi bari moo tax bi pour ñu régler ko balaa ñu agsi si yow mu jël time. est-ce que impact bi sax liggéeykat yi ñu ngi koo yëg that's another thing ñoom ni ñu war a taxawee. non loolu la parce que tamit sometimes duñ ko yëg duñ ko yëg daanaka resolution body la diggante liggéeykat yi ak seen ay you know boss yi ak yooyu. moom laa la wax yu bari yu nekk ci suuf ñoom ñoo dee mujjee nekk ay victimes. soo loolu nekk ak victime te loolu moo tax ma ne nag pour màggalee ko dama xëcc ay buum KMC ñëw West Coast ñëw ñu xëcc ay buum ñeela daw fekk ñu ngi ko màggale noonu ak yelleefi liggéeykat si réew mi du dem parce que dañ ko war a màggalee ak maanaam fulla ak fayda bind lu ñuy naqari dem jàkkaarloog président bi carrément jox ko du ñëpp mënuñoo dem waaye ñii kilifa yi dem jàkkaarloo ñoom jox ko ñu bàyyi xel liggéey bi ak lu mu ñu digoon daaw si job employment ndax am na 2025 bi ñaata leen si jël ñoom nguur gi leen si loolu dina doon tax nit ñi xam ndax nguur gi mu ngay jël jox nit ñi liggéey oo joxuñ la liggéey dinañ xam ne ndax nit ñi tam seen àq ak seen yelleef si seen liggéey si réew mi ñu ngi koo jot wala jotuñ ko dinañ xam ne tam ndax ñu ngi leen a not si seen béréb bi liggéeykaay te loolu mu ngi am ñu ngi leen a not spécial bu liggéey bu gën a diis nii liggéey moo tax yooyu yëpp de buñ ko waxoon ne ñu indi si loi ku ñëw sampa dara si réew mi di liggéeyloo nit ñi nga jox leen seen ak seen yelleef waaye tey soo demee fii liggéey fu doole gën a nekk la Gambien si nekk fu yenu ak puus ak pomax ak ñoddi fu mu gën a tàngee foofu leen def Gambien. te foofu sax dafa jëriñ jubbante ñu bari ñu ngi faa xew. mooy ci informal sector bi. yes war nañ ko mën a seetaat. war nañ ko mën a seetaat waaw Gambien si ñu ngi see dunda loolu ak loolu. te loolu war nañ ko mën a bàyyi xel ba doon foo ci ne. liggéey si palaat doo am sañ-sañ bi. loolu tamit even some companies sax dañ dee treat foofu noonu nit ñi. leen def loo xam ne ni jaarut yoon. duñ am contract doo am anything. doo am contract doo am saa yu neexee ma léegi mu dàqala soo fa gaañoo soo foytu si sa salaire bi ngaa jël dem faju loolu du yoon. it's a problem. mun loo jël compagnie jox ko contract of millions of dollars si ba pare tegaloo ko benn condition si liggéeykatam yi ku si am problème ak naka laa sexee liggéeykat am nguur war na dem sax ba ne ko nangam gi ngay fexe di fay suma Gambien si. waaye li su bari tey seen doomi réew yi la ñoo indi ñoom ñooy gën a nekk si lu bëree bëri den li si des fu mu gën a méttee ñu jox ko Gambien loolu yëpp ñàkk a organise moo ko def waaye loolu yëpp ni ñu màggalee liggéey si réew mi moo jaarut yoon amul. li ma ci yéem rek man li ma ci gën a yéem mooy every year dañoo wax the same thing su ñëwee ñu jàmbat wala def luñ ko daan defee pare nañ ci buñ ci jógee doo am keneen ku ci ku ci wax and that's a problem anyway xam naa suba incha allah dinañ ci gën a bu baax mais force parce que liñ ci war a wax bëri na incha allah ñu nuyu suñu gars yi rek ci comment section bi Habib Diaw tey moom moo jiitu ci nuyoo bi ñu ngi ko ziar di ko nuyu di la wax good morning Habib Mod Sanyang, good morning. It should be Abdu, right? Abdu, good morning.
ñu ngi lay nuyu bu baax suma juumate wala Adu Adu instead of Abdou but Adu good morning Mendy Chef good morning ñu ngi lay nuyu bu baax Serigne Dioum Mr Justice good morning to you too and Mot Lamin ñu ngi lay nuyu yow tamit yeah alhamdulillah we are doing well and yeah always good to thank Allah for the blessings he keep blessing us and all that so ñu ngi lay gërëm bu baax thank you very much ci loolu am na solo Ibrahima Sabali naka waa Dubai Dubai day moom xam naa ne suma directeur moom du ñàkk bëgg naa dem Dubai waaye dinañ jéem a seet naka la faa ñëwee su dee benn 2 weeks sax mu dem seet dëkk bi nu mu mel rafetaay beeg ñëpp ñu ngi wax affaire Dubai kan laay nuyu si kan laa toll ok Serigne moom nuyu naa ko ba pare xanaa moom mu ne waaw ñu ngi seetaan ànd ak ñun ba affaire yi jeex incha allah. ok Adja suma goro la Adja good morning suma goro la. sa goro la. ko nuyu ak kooku moom dinañ ko ziar kon. laajte ko soxna si. beral ko nuyoo. na nekkul di impose sa bopp si goro yaa bi am na kim la may. yeah already waaw. yes. ok mooy ñaareel bi wala aawa bi wala ñetteel bi nga bëgg a. am na ku ma may rek bàyyil sa yooyu bu si compter mu loo si compter. dama bëgg a xam rek. waaye am na ku ma may daal te mu ngi si kër gi. waaw bu lu jënd nag ay nekkul waaw moo tax ma bëgg a mu xam ndax kuy waaj a ñëw la wala ku yegg si ba pare. mu ngi si kër gi kay loolu xam nga si kon léegi moom jeex na moo koy jaañ ngoom wala boog fa def war a leer. jaañ ngoom Adja jërëjëf good morning to you as well. Lamin Jiba once again thank you. waaw mu ngi fàttali gars yi bu leen fàtte like button bi ngeen koy hit waaw loolu dina am solo waaw tamit lopside bi wala heart bi ngeen koy siyaa comme ni ko Souley Mbaye defee ak suma tooma Amadou Ndaw loolu am na solo ñu ngi leen di nuyu Souley mu ngi Finland suma tooma ñu ngi ko nuyu baax Ibrahima Lo moom mu ne mu ngi Sinthiou Njaabo Sanjal waaw loolu waaw ñu ngi ko Sinthiou naka Sinthiou Njaabo Sanjal waaw Sinthiou Njaabo am na fa ñu ngi ko Sanjal am na Mbayeen Luumeen Sinthiou Sanjal Baalo Palen Sanjal sab naka laa di sax ngeen Sanjal yooyu noonu ñoo ñëpp waa Sanjal yi nag dañ dee seetaan Eyeafrica bu baax xam nga sax suma tooma foofu la jógee Sabax Modou Kee Cissé waaw ñu ngi ko nuyu bu baax waaw ñu ngi ko nuyu waaw bu yàggul sax ñu ngi waxtaan ci Facebook bi xam nga ci message suma xarit la ñu ngi ko nuyu Alaaji Seka Baye foofu ci Germany ñu ngi ko nuyu Aïssa Manga good morning to you Alaaji Banta Sissoko all the way from France for moom ci capitale bi la nekk Paris ñu ngi ko nuyu Emel Kujabi Mot Lamin again mu ne May should be a day that workers should go out and show to the government what they are lacking in the working places and the changes they need. The government should provide for them. Absolutely. Definitely. That's what. loolu la waroon a nekk. Yeah, that's what. waaye nekkul ko fii de waaye nag yeneen réew yëpp ni mu waxee ni leen ko defee de. Of course, what should have happened. yeneen réew yëpp seen njiit yi liggéeykat yi. ñooy jël kayit yi dem jàkkaarloog président bi jox ko. donc lii ak lii moo ñu neexul lii ak lii leen bëgg lii ak lii mooy suñu nguur seet lu mu siy def ba ñun fii noonu ni ñu ko defee moom ever since nag man musuma ko nangoo. moo tax suñu du musa faju all right di nuyu Omar Cissé good morning to you Omar Jisul Du Oske Boy Jim good morning and waaw saa mu ne ma bàyyi la de mu ne ma sa goro rek xam nga bu fekkee ne suñu goro nga ma maas noonu bi su fekkee suñu goro nga kay dama bëgg a xam rek naka la parce que waxul ma ci yoon dara te comme fi ci penc mi la ko waxee na ko leeral ci penc mi rek daa goro wala anyway jërëjëf Omar thank you very much ci Facebook bi tamit Omar Lum ñu nuyu ko waaw Lum waaw Mr Keba waaye nag moom mu ne déggul la de mu ne nga message ko ba léegi nombre bi ak nombre bi waxoon naa ko démb waaye léegi xam naa lu ñoo def bu fekkee ne bii mooy Facebook man dinaa fexe ñu connect ko si Facebook nga wax ak moom foofu parce que mu ne nga test ko xam naa ne moom démba mënul ta jël nombre bi parce que démba joxe woon sa nombre bi but we will try to get to him comme mu ngi fii
I will see what we can do so ñu ngeen mën a communicate because def la soxla ba mu wax ne please so I think it's something he needs to Pape Falle Sané good morning from Busura Kombo jërëjëf Modou Touré jërëjëf ñoom ñëpp ñu ngi si Facebook bi Mohamed Ndiaye is also watching léegi jox ko watching from Qatar Baboucar S Boy sëñ Baboucar ñu ngi lay ziar Modou Touré waaw jërëjëf and Sirifo H Camara good morning to all of you and thank you very much ci ànd bi ngeen di ànd ñun well léegi dinañ waxtaanee li nga xamante ne mooy yaa ngi ma jox li Omar Lum Omar once again 724 65 35 wax naa ko démb de mun ñam moo fi ne 724 65 724 35 65 that's the number boo jëlee boobu rek da nga mën a jokkoo ak ñang but equally dinañ communicate incha allah I'll make sure loolu ñu def ko ñang danaa ko suñ paree programme bi rek su fekkee ne mënuloo jël number bi fii pour link ak moom ñun danañ jéem a seet naka la ñoo jotee ak yow ngeen mën a jokkoo suma directeur moom foog mu wax ak yow xam naa moom loolu dina ko yitteel torop jërëjëf Lom ak yéen ñuy seetaan yëpp léegi dinañ ñëw ci ponk yi xadi bu leen buñ mënee am tambeedu ci line bi rek mooy di ferry service Kanilaay ferry bi démba ñu ngi ko doon test xam nga barki démba waaw su ko defee bëgg nañ déggee ci moom lan mooy update bi ci Gambia ferry service but before ñuy am tambeedu ci line bi just quickly UDP génnewaat nañ beneen statement di condemn président Barrow daje bu mu daje ak benn groupe bi nga xamante ne mooy Mandinka Society or community bi démba ñu jàpp ne loolu nekkut li nga xamante ne dañ ko war a nangu ci réew mi mun naa indi xaajalo ci statement bi nga xamante ne seen head of media team bi moom moo ko siya di Tombon Sedi UDP administrative secretary for media and communications mu ne UDP strongly condemns President Barrow divisive tribal politics and attacks on free speech. noonu lañ ko waxee the United Democratic Party UDP vehemently condemns President Adama Barrow's latest attempt to sow division among Gambians by exploiting tribal sentiments during his meeting with the so-called Mandinka Society at State House. All right. This is not governance. It is a desperate and dangerous ploy to fragment our nation for political gain. President Barrow's repeated use of ethics division as a political weapon is a disgrace to the office he holds. By signaling out communities first through his inflammatory remarks against the Mandinka Felara. So, dana comment ci ok danañ comment ci loolu ngeen baal mi rek but ñu dem ci Tambédou waxtaan about river transport all right yeah wax naa ko léegi Gambia ferry service ñëpp xam nañ ne ñu ngi woon di defaraat Kanilaay ferry bi bi nga xamante ne nekkoon na ci jafe-jafe dafa amoon problème ñu ngi ko doon defaraat bi nag daanaka sori na waxoon nañ nit ñi ci weeru avril bi dana tàmbaliwaat liggéey waaye liggéey bi tàmbalegut but foog naa ne defaraat bi pare na but pour gën a am leeral ki nga xamante ne moom moo jiite ferry service di Mr Abdoulaye Tambédou moom mooy di general manager mu ngi ci line bi Mr Tambédou good morning ñu ngi lay nuyu bu baax. hello good morning Amadou asalaamaaleykum naka ngeen def. waaleykum salaam ñu ngi si jàmm bu baax a baax I hope ne yow tam yaa ngi fine si suba si. waaw. macha allah yes ñu bëgg a xam update quickly ci affaire ferry service surtout balaa ñoo wax ci Kanilaay bi nga xam ne yéen ko doon defar balaa ñoo wax ci loolu bëgg naa nga jox ñu update jamono ji benn ferry moom moo nekk di daw mooy Kunta Kinte bi naka la liggéey bi nekk di demee foofu ci ferry service jamono bi ñoo wax ak yow ne. waaw jërëjëf Amadou waaw liggéey bi fii mu ngi dem very very well. Okay. Depuis last year May 2024. We restarted it. After that, about 1 month stoppage when the Kanila had that incident. Sant Yàlla benn ferry lañu am Kunta Kinte wante comme ni ko gars yi ñu ne fat la gaanoor trop
on average, it takes 20 minutes, 25 minutes, at maximum 30 minutes between Banjul and Bara. Te ñëpp notice nañ ne am nañ fi Tubaski, am nañ fi Korité, am nañ fi Magal, am nañ fi Gamo. See, this past 1 year, te yëpp benn ferry bee ko operate with very, very good success. So, sant nañ si yàlla bu baax te alhamdulilah rabbi alamin. All right. Amuñ dara lu ñu wax nit ñi. Yeah, ci jamono da ngeen ñaari ferry moom moo amoon léegi mu def doon dem ba ngeen am ñetta but problème am ba yeneen ferry yëpp am problème bu ci mujj mooy Kanilaay but rénovation bi daanaka pare ak yooyu danañ ci wax but liggéey ak benn ferry ci demande bi nga xamante ne am na diggante Banjul ak Bara ñu bari jàpp ne benn ferry doyul de tamit léegi xaar bi def day yàgga waaye as a management yéen naa ngeen nekk di def ba gis ne with the high demand da ngeen fexe ba service yi nga xamante ne yooyu ngeen war a joxe public ngeen fexe ngeen manage ko in a way bi nga xamante ne ku fa jaar da nga mën a gis sa bopp ci liggéey bi nga xamante ne yéen a ngi ko offer to the Gambian people. waaw jërëjëf Amadou waaw ni mu mënee maintain the service with one ferry ak ñii ñu bari ñi moto yeeg trucks yi moto yu ndaw yi trucks yi ak nit ñi dañ improve on our maintenance culture ba nga xam ne léegi duñ laal daal gannaaw original spares we don't do anything. I think that's a major thing. And also we have also ensured we do maintenance at night. The first ferry from 5:45 in the morning, but last ferry from Bara at 9:30 p.m. So what we do is, of maintenance, we do it after the day's work, rather than the postpone maintenance like the white. I think that has also improved our reliability a lot. We do routine maintenance as and when needed, delay the maintenance, and we also ensure that we are disciplined when it comes to spare parts. We gel dara second hand, we gel original spares. It means that it is more expensive to run. However, it is more reliable. Over the past 1 year, any breakdown, and our routine maintenance, occasional breakdown, once it's over, we just withdraw the ferry for an hour or so, and then resume back to work. So, something plus, but we have been very reliable in the last 1 year. But not again, they feel the pressure sometime. Just one ferry, Momoneka, the Dow. The demand bi mu ngi bari from the public moto yu bari nit ñi ak seen ay bagages na at some point da ngeen di feel the pressure as the managers of the ferry service. You mean whether we manage the pressure or whether we know that there's pressure? I did not get that clearly. Yeah, what I said, sometimes with the only ferry being in the man, da ngeen di feel the pressure from the people, the demand. The pressure bi def di high si seen kaw with the only one ferry bi ngeen am te nit ñi bugg a jaala ak xëj na bagage bi ndax def doone ko a pressurized on you as the managers of the ferry foofu laa nekk di waxee. Yes. Well, then there am pressure, but also what we have been explaining to people is we try as much as possible, apart from the ministers, that encourage everybody nga queue on first come first serve. And we try to maintain that as much as possible. New tailor start. For example, whenever there are big fish, like one last Korete Bunjenani, but instead of the start at 5:45 still, the first ferry was starting by 5 a.m. in the morning. Then start 5 a.m. They did them up to 11 in the night. So that has more runs being achieved in the day. They transport more passengers, more vehicles, and more trucks. So definitely that is how we manage the pressure. And we communicate to people, understand
we have limited capacity, but bobu yop ñu ngi góorgóorlu ci Kanilai tamit. Okay. To make sure that it comes back to service as soon as possible, which is all right. Almost where we are now, okay. as we speak. All right. Leading to the main thing, while you call the issue of the Kanilai ferry, apparently all these past months in and grown renovate put defarat and we have seen images you gain the round Barki Demba def ngeen testing bi ànd ci ak the honorable minister of transport the PS ñoom ñëpp gis nañ leen si what more can you tell us lan nga ñu mën a wax ci affaire Kanilai ferry waxoon ngeen ne April dana commencé April and today is the last day of April it seems ne time bi dana elapse once more but lan moo ci lu bees li nga xamante ne askan bi war nañ koo xam ci Kanilai ferry bi Kanilai ferry waaw jërëjëf Mr. Kante Amadou. Yeah. On the issue of Kanilai, Degala definitely trial test on Barka Demba. Yeah, on Monday. Barka Demba on Monday. Definitely trial test, and it was very, very successful. The Jogan fi Banjul Demba Jub Bara. Ñëwaat and thank God, alhamdulillah. So on Kanilai, luñ ci liggéey bari na. Body bi dañ génne place yu yaaxu woon yëpp replate ko remove the bad plates replate everything et puis repaint all the body mooy buñ égalee gaal gi sufiyaat after loolu buñ ko balañ ko wàccee tamit ñu change ci cooling system bi moom mooy lu dee seddal engine bi suy daw cooling system bi bu ees lañ fa def léegi ñaari cooling system et puis apart from loolu tamit ñu buñ ko wàccee ñu replace all the 4 engines with 4 brand new engines. Okay. New heavy duty diesel Hyundai Tucson engines, 4 new ones. Then apart from that, we also replaced all the 4 propulsion systems with new shuttle rudder propulsion systems. So now, definitely, as we speak, we jekali liggéey bi après tey su soobee yàlla dinañ jekali raxas bi cleaning the hose yu ñu war a def jekali raxas bi après paint the floor of the ferry. moom mooy fu moto yi de taxaw noonu dañ ko war a paint because foog mu am matériel paint nañu all the parts of the ferry ba mu des foofu lañu war a mujjee def suñ ko defee nag then daal if everything is set ëllëg lañ bëgg a start for now that is the tentative date but which time tomorrow we cannot confirm it is today su demee ba si kanam during the day la ñoo xam ëllëg ban time la ñoo mun a start operation if we will start tomorrow definitely most likely we will start tomorrow but that we will confirm. There will be a press release where everybody would be invited and would be informed of the commencement of Kanilai. All right. So, I know that would be very good news to the public, especially frequent users digante Banjul ak Bara, especially those that are living in the North Bank. And danañ ci kontaan bu baax a baax. But equally for you, the management as well. Xam naa da ngeen ci kontaan. You talk about the pressure earlier on. Léegi Kanilai ferry bi bu ñëwee xam naa dina ease pressure bi. But apart from that, ban importance la Kanilai ferry bi war a mun a yokka pour efficiency bi nga xamante ne service bi ngeen di def bu ñëwaatee in terms of revenue léegi tamit affaire finance def da nekk problème but loolu lan la mun a yokkal ferry service ci taxawaay bi nga xamante ne nañ koo def pour gis ne tamit liggéey bi gën naa jaar yoon li nga xamante ne askan bi noonu lañ ko buggee. waaw jërëjëf non boobu kay dina yokk bu rëy la honestly. daa gis ne one main benefit is ne dinañ mun a def Kanilai di livi kunta kinte di noppaleku that is I think a major benefit of this Kanilai start kunta kinte dina mun a am a longer break whenever it is withdrawn. Okay. Dinañ def
a bit of maintenance on Kutakintil Tamit. Then apart from that, we also want to introduce a 24-hour service. Okay. Bo hamne nyari ferry dañoo daw from let's say 5 a.m. to around 9, 10 in the night. Then from there about 5 the following morning, we down with only one ferry with reduced intervals. We are discussing with government and our partners from Senegal and those in the North Bank and the other side of the country for new sensitize leen bu baax ñu xam this is coming on because our clientele are not only in Banjul here or the Gambia, but across the country to Senegal and other countries. So we would adequately sensitize people, discuss with them, our partners in Senegal especially, so that li nekk a 24-hour service nit ñi dinañ mun di move any time of day mun nga nekk Kombo fi Serekunda or Banjul but let's say 10 in the night, then you cross over to North Bank and then to Tomato Lisa. So you go towards Senegal or go towards the northern bank of the country. Léegi xam naa GM waaw definitely. Ok xam naa ne of course bu Kanilai ferry bi tàmbalee liggéey da nga find time nga ñëw ñu mën a discuss extensively ci ferry service and the other plans, but before then finally maybe ci li nga xamante ne bëgg naa nga ñëw ci mooy gaa ngeen laajte ñaari ferry yi nga xamante ne wax ngeen ne da ngeen koo jënd ferry yi fan la tollu, how soon ak lan mooy latest development, but equally ndax after Kanilai joxe tàng mi da ngeen koo égal pour defar ko wala loolu bokkul ci plan si as of now, but lan nga ñu mën a wax ci loolu basically and maybe finally di ma jaar naa fa bu yàggu gis na affaire ram bi ba léegi is an issue ba léegi moto mooy eeg pousse affaire yi mu wàcce wala nit ñi taxaw loolu tamit ci lan ngeen toll pour defar loolu parce que tamit dafa mel ni daal loolu xal naa yàgga si seen kaw. waaw di bi Amadou boobu moom you raise various issues, Johe and the issue of the 2 new ferries you sign on and the issue of the rams. Okay. First of all, on Johe, I can say that the Banjafon is survey report for assess suitability of Johe to continue operations. So from the assessment, the advice is ne the Ligebu Johe large. Wow. It is too expensive and the capacity of Johe is not very big as compared to Kanilai. So liggéey bu mu laaj pour ñu def si buñ seetee the cost benefit analysis, it is better ñu withdraw Johe from service. Après we decommission it and dispose it off. Then that process has already started. That is on Johe. Then on the 2 new ferries that were signed last year, Solon Fateloko Benabi was a grant, 85% grant financing with the AFD, African Development Bank. Bobo is at an advanced stage of completion now. We are still expecting Benabi in December of this year, December 2025. And the second one, the financing is being discussed. And hopefully within 6 months, 6 to 9 months of the arrival of the first ferry, the second new ferry would also be delivered. So that is on the 2 new ferries. Then on the rams, maybe you have not used the Banjul Bara ferry recently, but the works have already started. Banjul is at an advanced stage of completion. I'm sure soon the press release when inviting the relaunch of Kanilai, you can also see that the rams we have been working on them and they are at an advanced stage. Definitely for both Banjul and Bara, the process has started. All right. Yeah. Finally, I said finally, but be don't feel
ma bàyyi la lan nga mun a reassure public bi ci about diggante Banjul ak Barra ak of course other ferry crossing points ci dëkk bi ban taxawaay because I remember bu jafe-jafe amee diggante Banjul Barra ba ferry amul waxoon nga ne buñ la mayee time you'll make sure ne nga fix all these problems and dafa mel ni ci yoon ngeen nekk yow ak sa team bi nga xamante ne boobu nga jiite ban assurance ngay jox Gambien si ci Gambia ferry service ne da ngeen fexe ba lu ci war a am mu am pour Gambien si mun a am an easy crossing point saa yi ñu ko soxle. waaw jërëjëf non di reassurance moo nekk ne we would improve on the maintenance as I said make sure ne breakdown lu ñu bi daloon last time bi daal stop operations altogether at the Banjul Barra crossings su soobee yàlla loolu du amati. in the history of the ferry definitely we as a management will give that reassurance. And on the provincial operations, we are also improving on the availability. Kauru had some issue about 3 weeks ago, but we have fixed it. Balegi started now. Then Bansang also, we had issue, but Bobu is a motorized ferry now. Bunjaka ferry in the Takani, boom, to go push. One delegate is motorized operations. Okay. So definitely both the Banjul Barra is improved. We have Kunta Kinte doing very well. Kanilai will be coming in a day or two. Okay. Then provincial system we are doing well. So Santa Yalada and 2 new ferries have been signed for. One is delivered by end of this year, and the second one hopefully within the 6 to 9 months. Okay. And now you get Santa Yalada. Improve on the service of the Gambia ferries, and we hope to continue doing that. So ñu santa muñal in this last 1 year. jërëjëf Mr Abdoulaye Tambadou xam naa ne am na some public reactions yi nga xamante ne bëggoon naa ko read out to you pour nga indi ci leeral waaye time bi duñu ko may but of course like I said da nga mun a ñëw after ci studio bi ñu yaatal waxtaan bi ci yu bari tamit nit ñi ñu amee lu ñu la bëgg a laajte ñu laajte la ko and all that thank you very much. Inshallah. Yeah. All right. Thank you. Mr. Abdoulaye Tambadou, General Manager, Gambia Ferry Service. Moom lañ doon waxtaanee ngir liggéey ferry yi foofu ci diggante Banjul Barra waaye tamit ci yenn gox yi ci réew mi waaye surtout Banjul Barra moom dool na yitte bi nga xamante ne ñëpp ñu cee bàyyi xel kañ laay ferry bi waaj a dellusiwaat moon ñan ni nga ko waxee mais bi ëllëg ni mu ko waxee wala tey mun nañ koo confirm bu doon suba moom gannaaw suba xam naa dana tàmbali waat liggéey foog naa loolu xibaar bu am solo la ci askan bi. am na solo bu baax ñu jaajëfal ko monsieur Tambadou di ko nuyu di ko jaajëfal di ko ñaanal rek liggéey bu mu jiite foofu yàlla defal ko si sutura ba nu mu ko bëggee mu am si sax lu kowe njortoom parce que loolu mooy tax Gambien si kontaan waaye ku ne xam na ne benn ferry si diggante Banjul ak Barra xel du dal because machine ak nit ñooy am nit moo liggéey machine waaye dafay paan sax moom si boppam toog ba dootu munal boppam dara waxantuma la ak machine kon yàlla def na si sutura ba depuis kinte ñi aj ko ba léegi pour mu ñëwaat su ñëwee dina am solo bu baax dina gën a jàppale askan bi dem ak dikki bi si diggante Banjul Barra dafa nekk lu nga xam ne nii su baaxee mun na baax si koom-koomi réew mi waaye su tëjee itam mun na tardeel bu baax koom-koomi réew mi rawatina dem ak dikki nit ñi parce que am na ñuy jógee ko foofu ñëw liggéey si Banjul su ferry bi baaxee dina am solo xam naa ne su commencé kunta commencé yaakaar naa sax war ne mën a yokk time bi ba guddi sax nit ñi di daw xam naa 24 hours waaw 24 xam naa si yële ñëwee nag ñaar yële tam ñëw dama ragal sax ñu commencé taxaw dantin bi di commencé wax Barra si ferry bi kon loolu moom incha allah mun nañ koo séntu waaw Barra lu oto yi di def kuy dem Barra si ferry bi am naa yaakaar ne soo moytu dina si yegg parce que su fekkee ne ferry yi yëpp ñëw neen crossing bi dina easy trop dina easy xam naa ne soo moytu sax dañoo aar nit ñi pour nit yi ñëw dugg ak least ñu mun a am trip bu ñu demee waaye nit ñi dootu leen xaar façon loolu mun naa nekk te loolu yëpp nag am na lu gënal nit ñi mooy bridge ñëw rek jàll dem ko ferry itam mun lu mu bëri foog mu costé wàccee xam nga offload ak loading bi rek loolu daf day jël time almost mun ngaa wax ne daanaka sa 1 hour mun na koo jël soo yooyu noonu yëpp su fekkee nag crossing dafa am comme li fi bridge loolu tam ñu moom la ñoo xaar parce que moo gënal askan bi boobu da ngaa ñu ko romba bu fekkee da ngaa fay nga mooy gën a gaaw daal den lii nii yëpp kon anyway loolu amagul lii moo am te lii bu si ñaar ñëwee dina gën a jàppandi rawatina yeneen ñaar ñëw yokku si dama ragal ñi taxaw
comme ni ma la ko waxee si gannaaw. di commencé di woote nag ut apprenti yi leen hôtel si ferry bi baara foofu lañ jëm ak moom de. parce que nag waaw yes foofu lañ jëm ak moom parce que li ma gis tam ñuy defar ñu ne xaw ma ñi am na ñeneen ñuy defar fële si boor yi xam nga Fort Belén. xam nga ñu ko waxee noonu. moom mooy tokkis yi ñoo wax noonu. waaw. ñoo koy moo tax boobu bëggoon naa ko ci la ci waaye ma xam ne du ci xëy. soo boobu su paree moom itam xam nga ne kon si yàggee oote bi. dina am ministre bi waxoon na ci te ñu ne moom gars yi député la ci dégg naa lu ñu lal rek ndox mi ñëw lalli ko ma ne la ñooñu suñ moytu dëgg. dara du fa taxaw de. am na solo su ko defee loolu xam naa ne dinañ ko gën a yaatal ak moom. buñ ko fi andi hopefully by next week or so. bu Kanilai ferry bi tàmbaliwaatee liggéey rek dinañ fexe Mr Timber kon ni ma ko waxee mu ñëw ñu am waxtaan bu yaatu. gis naa fii yenn comments because am na moo kii naka sax moo keesise mu ne moom ko first come first serve bi moom àndul ci loolu amul ci soo xëj na. am naa dund na ko. non loolu moom. ferry am nga moom manager mun naa joxe loi boobu foofu pour mun naa wax ne lii mooy am. waaye if you go to the ground da nga day gis nag jaxas baxas yi. tic tac si waaw raba yi. anyway loolu moom mënut a ñàkk moom. du leen fàtte di hit di like button Rogi ñu ngi ko nuyu bu baax Rogi Ba mu ngi ñoo fàttale ak ñoom gars yëpp so please kii tamit ok anyway so after naa ñëw si comments yi waaye bu leen worry da ngeen am Mr Tambadou fii dana ñëw so that you can share all these concerns yi ma gis nii ak questions yi so that ma mun koo lii dugaay commencé daw rek dina ñëw mu mun a tontu so it's already it's approaching 10 o'clock according to our studio clock and dinañ jël a short commercial break we still want to talk on transport river transport lañ doon waxtaanee léegi dañ bëgg a ñëw di road transport system tamit ci Gambia it's another complex department very fundamental though but dafa bëri issues yi nga xamante ne Gambians ñu ngi koo jànkuwanteel ci wàllu dem ak dëkk ci réew mi so dana baax pour ñu tamit every now and then ñu indi stakeholders yi responsible ñu waxtaanee mbir moomu leen dina doon lu am solo so stick around don't go away and we want to remain on transport and yooyu tamit you can still mun a share in your comments so that we can relate it to the people concerned. Modou Adams, thank you very much for your text. Mod Lamin, gis naa ñoom Ibrahima gaa yëpp ñu ngi react ñoom Mod Lamin, ML Kujabi, all of you, Babu Ais ñu ngi lay nuyu and everybody. Yes, that's why it is. Stick around with us. We'll be right back immediately after this break. To ensure food security and affordability for the Gambian people, Jar Oil Agro-Food Depot introduces Jar Rice into the local market. The 50 kilograms Jar Rice is 100% broken white rice, fresh from India with high valued quality. Jar Rice is available at all Jar Oil petrol stations across the country at a wholesale price of $1,950 and a retail price of $2,000. Contact Jar Oil on 770-8080, 715-7960, 726-3667 or 784-2139 or yet still on 733-01-321. Jar Oil Agro-Food got you covered for all your quality rice needs. bokki jaa ngeen jëf dalal leen ak jàmm ci Eyeafrica TV seen programme bi di sunu réew di am juróom-ñeenti waxtu bu jot ba jàpp fukki waxtu ak ñaar ci guddi. Not produce or export oil. If there is a shock in the global economy, the way it affects Nigeria, it doesn't affect Gambia and. ñu war a laaj ci government bi kan moo edit kan lañ jox liggéey bi ak naka lañ ko fayee. Clarity is one key factor or quality of a constitution. dafa war a set. The accountants, the lawyers, and the politicians will still go and squander the people's money as they are doing. ñoom loolu lañ génne for example loolu mooy ñoom seen idea waaye waxuñ la bëgg ministre si def déclaration waxuñ ko. ñu fiy faral di dalal ay panélistes yu toog ñuy waxtaanee tolluwaayu réew mi waaye itam di fi am ay gan. président Barrow waxam yëpp programme bi mu waxam yëpp mooy UDP lawyer Darboe moom benn ñaari agenda la am mooy UDP lawyer Darboe. Barrow will never apologize to UDP and the party leader. Never on earth. It's not going to happen. It's not happening.
this is, President Baba is a waste to this country. Believe it or not. It's a waste. Okay. The missing billions in the OIC is UDP and NPP, right? The Jammeh assets is UDP and NPP. Paper dada, barola kaito. You will dada ya samanang. Iko pur Gambian ko le sonara. You take the blame nowhere but to the politicians. They fail it. And that's why Gambians must find an alternative for 6 and 9. Sunu réew lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci moo tax dañ fi waxtaanee napp gi mbay mi politique économie bi ak lépp lu soxal réew mi sunu réew moom la ñëpp di seetaan. Good morning. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV. Place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu la leen wax. ministry bo am naa fa ñoo xam ne bay neen ba bëgg a dee te ay masters leen am te ñu ngi si ministry bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ndee yaaxa moo de bari ñun soo seetee sub-region fii seen Gambia moo gën a seer fuel diggante Gambia Sénégal $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn. Good morning. I'm ready for a good day. Morning. Joining us. This is Africa TV, and you are watching the midweek edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, your Pan-Africa TV channel. And of course, it's always a pleasure to have you on board, and wherever you are around the world. Thank you so very much for joining us, and we always very much happy to have your company, but equally to hear from you. That's why we always say your comments and, of course, contributions are very much important to us, and never hesitate or feel shy to share your comments with us. We will always find time to go through some of them and read out some of which are readable. Those that are not, we just leave it as it is, and then we move on, right? It's social media, so we can interact, and you can share your comment. And by the way, not all your comments too that we can also able to read in the program. Time may not allow us to able to do that, but quite very interesting, both comments both on YouTube and of course on Facebook as well. So yeah, that's just why it is. Please keep them coming. There's so many viewers right now. Ñu del swat ci ñaareeli xaaj waxtaan bi waxoon naa leen ko transport lañ bëgg a waxtaanee te generally first half bi laal nañ tuuti ci wàllu river transport, second half bi ñu war a wax tamit ci road transport within and around the country, and we are very much glad to welcome the president of the Gambia Transport Union, who again joins us this morning to give us the latest update and developments within the transport sector and some of the challenges the country continue to face as far as transport related issues are concerned. So it's always important ñu indi ko ci jotaay bi ñu waxtaan ak moom ci wàllu dem ak dikk ci réew mi ndax secteur bu am solo la kenn du mun a def dara bu fekkee demuloo dikkuloo so even the president balaa moo mën a liggante réew mi foog mu dem ñëw te loolu yëpp ci transport la bokk moo tax secteur boo dafa yaatu Omar Cissé moom mooy président bu Gambia Transport Union ñu bari tamit gën koo xamee Balla moom lañ fi dalalaat du gën nag ci kër gi ak ci jotaay bi waaye mbégte la ñu koy bokk ak moom toujours pour mu waxtaan ak Gambien si président ñu ngi lay nuyu bu baax amaat mbégte dalal la ci jotaay bi ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñu viewers yi fii ci réew mi ak ci diaspora bi laata ñoo soobu ci waxtaan bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Amadou nuyu naa la. jërëjëf. kontaan naa trop si sa invitation bi. Thank you. di nuyu Modou Niang sama xarit sa directeur. di ko ziar di ko gërëm. di nuyu staff am Malam of Eyeafrica TV. ak seen viewers seen followers yi. di nuyu suma boss yi ñu ma jël jéem a transport operators particular drivers yi. di kontaan trop. di nuyu leen bu baax di kontaan nag.
di leen Sénégal bis bu am solo bu ñoo jëmale ni tomorrow mun on the first May Workers' Day moo xam ne ñun ñëpp suñu bés la starting from the president Adama Barrow to the last passing bi ko ñun ñëpp liggéeykat lañ waaw ba man na nuyoo nag dinaa ko jégle jox ko suma njaboot bi muy Dry Faye si liggéey bu am solo liggéey bu rafet bu ñëw am solo bu ñëw si réew mi ndax tey kenn mënut a xëy si biir réew mi dugaloo oto demuloo kenn sa solo mënut a faju moto bi ñëwut kenn mënut a lekk moto bi ñëwut kon kuy deliver that service koo dafa jël gërëm sant ko te ku sampa néeg ñun la ku fanaan si néeg ñun la ku xëy dem liggéey ñun la ku lekka maalo ñun la ku jël lekka lëjum ñun la kon ñun am nañ solo si réew mi trop ñun ñooy tànka économie ñun suñ amul jaama réew moom pour mu dem dafay am solo dafay jafe kon di la gërëm Dry Faye seen achievement yi ngeen def di past years in terms of transportation in this country kon di leen gàcci ngaalama Dry Faye yéenay gor yéenay jàmbaar ba ma doon seen jëwel yéenay jàmbaar yéenay jar ñun jar a tagg réew mi mënut a dem saa yéen ku leen xeb dafa xamul rek waxtaanu ak maamam su waxtaanee maamam dina xam yéenay ñan léegi ngeen juuj njaaj nag waaw du si ñàkk affaire yi moom léegi ngeen door ngeen fala affaire yi tamit du si ñàkk gars yi bu affaire yi déggee waaw léegi ñu la fii laa am temps trip rek am waaw yooyu tamit xam nga nit kenn mënut a xam nga bis ni ki tey nit dañ koo wax lan la def lan la achieve tey soo ñu Gambie ñëpp ñu ngi wax di dem di ñëw di tal ñeneen yi yeneen nekk di liggéey suba ngoon guddi ak bëccëg si liggéey amul waxtu amul heure amul guddi na amul taw na amul naaj la kon yéen ku jar saragal leen soo amul award ma award leen yéen ku fi comme ne da nga tey sa doom daf la teex mun loo ci moom dara yéen la koy jox pour ngeen régler ko ngeen def ko nit kon kuy def loolu transport sector bi deserve nañ award from the president pour ñu tàggaat nit ñun yëpp si secteur kër leen dëkk gis na loolu di leen jox assurance ne GTU head office and the regional chairman our national committee ñu leen taxaw suba taxaw leen bëccëg taxaw leen guddi taxaw leen si naaj taxaw leen si ne make sure ne li ngeen jàmbat li ngeen yuux ñu waxtaanaat relevant stakeholders pour ñu indi leen ko. ku la déglu président comme ñëw nga foofu ci wàllu Dry Faye seen nekkin because Workers' Day suba la yaa ngi ko wax léegi gis naa ne apprécié ngeen seen taxawaay ba tey ku la déglu feel mun naa fi ne everything is rosy as far as drivers are concerned this country mooy everything seems to be okay ñoom moom they are fine so challenges xam naa ne bëggoon naa ñu waxtaanee ko ci kanam but as the president boo doon measure wala nga reflect back ci at yu passé xëy na bi nga nekkee président bi ak léegi ci jéego yi ngeen teg pour gis na the welfare of drivers in this country are augmented may yokku nañ ko seetaat nañ ko lan nga ñu mun a wax ci loolu parce que the issue of Workers' Day Gambia moom ñu bari nañ fi ne nuñ ko célébrité loolu dañ ko war a seetaat it should be beyond that but sa secteur bi nga jiite yow lan nga ñu mun a wax ci côté boobu welfare of drivers ndax fii nga ne yokkute mu ngi am wala na woon fa woon. yokkute mu ngi am bu baax. ok am nañ yokkute yu bari ba dasee nañu lu bari ñoom bu ñu ñëwee fekk secteur bi fu mu ko fekk. dafa fil ne secteur bi dara nekk di dox nguur si boppam sax talu ko. ok loolu bu ñu ñëwee ñu toog foofu as a team. ñu work as a team as a driver ñu songu nguur ci ñu waxtaan lu njëkk a indi mooy transport policy. parce que xam nga réew mi mënut a doon sa policy. ñoom foo ñu am policy direction. waaw fu ñu discuss from 2017 to 2018 government indi transport policy from 2018 to 2027. te policy boobu moo ñu nekk direct fu ñu jëm. loolu c'est achievement. ñu dem ñu ne accident yi bari nañ ñu engage as a team ñu waxtaan ak nguur ji ñu indi road safety strategy from 2020 to 2030. dama bëgg a xam about systematic change li ñu nekk def. ñu ñëw ñu ne employment sector. driver naka lay moom boppam naka la am job security ñu engage with the government here and there government indi new labour act from 2023. ñu dafa capture ku nekk da nga ko war a employ nga am contract. for drivers. everybody. for every worker. as far as da ngay liggéey. war nga am complaint loolu sa wargal. drivers included by the way. everybody. ok drivers yi man secteur bi driver yi. sa boss dafa war a employ mu jox la terms and conditions of their work. ngeen da ko ngeen sign sa salary mu indicate ko mu am all social benefits. kon lu wax nu ko tënk. ok loolu is on the policy side. It's on the regulation, it's on the law, on the Labour Act. Okay.
loi moo ko di réguler président. It's a law, it's a punishable offense. léegi ñu ñëw ci implementation boobu xëy na loi bi yàgg na yàggul that's another thing mun nañ cee def maybe debate or whatever but in terms of actualization Gambia in terms of policy formulation of regulations or laws we are so much good at that ñëpp nañ ko wax but the impact pour driver bi feel ko how would you measure that? Comme li nga wax implementation dina am some period because dafa need public awareness campaign loo xam ne dafay go on with implementation and also dafa war a need lu ñuy wax industrial council ñoom moo nekk du governing body loolu government daf ko war a setul ne already nominate na institution ñu ko war a représenté jiitu yi dafa bokk si ñu nominate ñu tell as industrial council ñu xool all workers ñoo war a discuss about minimum wages by sector because sector have different type of works ta contract naka la ko terminate you name them about moo nekk oversight body kon loolu jiitu yu active nañ jiitu yu was nominated to be part of that industrial council and also in terms of our job operation balaa ñuy ñëw in 2017 to 20 bu ñëw foofu union bi lu mu fi fekk bi yow xam nga ko yow jarul ñu ko fi wax lu mu fi fekk si secteur bi ñoom moo ña xam nañ ko ba tey lu ñu njëkk a achieve mooy bring everybody on board as one on one umbrella because time boobu union yi bari nañ fi but we try to bring everybody on board muy taxi driver bi muy van driver bi everybody ñu come together ñu am one voice ak a jafe ak also in terms of trucking side lan lañ si def in terms of passenger side in terms of our neighbor countries you name them boobu mooy loolu am mën a bal ba léegi am na lu bari du des absolutely moo tax at bu nekk GTU dina 5 years ago dina even May dina defar resolutions ñun we are dëgg duñ dee participate di May Day sport day ñu feel ne the day is beyond the sport the day you can celebrate your achievement but you can raise your concern for your challenges loo xam ne yaa ngi ko face bëgg nga autorité adresse ko so at bu nekk dañoo joxe sur resolutions ñun lan ñu pick outline some key point yoo xam ne government bëgg na because problème bari nañ ñun problème dinañ ànd ñu bañ dee but what is that key point this year am na 10 key point yoo xam ne foog na ne government daf ko la adresse generally li nga wax fii nii yëpp ak li ngeen bëgg a def especially celebration bi like outline those some of the concerns but okay kon li ngeen bëgg a def we always pass our resolution to the authorities that resolution da ngeen am ay seen concern ak maybe li ngeen bëgg a go di engage leen ak yooyu but soo xoolee generally transport li nga wax ni yi ngeen def ak yooyu but overall transport Gambia ndax foog nga ne mu ngi ci tegu na ci raay bu baax bi pour jubbante yu fi jubbutoon ci at yu passé parce que with all this am na ñu feel ne ba léegi transport bi am na yu bari yu des ni yaa ngi feel jafe-jafe man d'accord naa lu bari moo des ba lu ko waral mooy balaa jiitu yu ko foom transport amul direction amul secteur because am na the name of Ministry of Transport ni name ba am na jàkka boo xam ne amul imam xam nga julli dina fa jafe surtout julli bu tegu ci yoon through advocacy with the partnership with the government create director of transport and ministry am staffs tey bis ni ki tey even after this meeting I was supposed to go a meeting for review of the new motor traffic bill transport sector yàgg na la ko wax amul loi lu ne waay def moo tax si kaw yoon bi lu ne waay def ba ñu gëm na ne secteur bi dafa war a passé foofu because it's the way one secteur dañ ko war a réguler ku nekk nga am fooy commencé foo am muy driver bi muy commuter bi muy police bi whosoever loi moo ñu war a govern suñu ne formalisation of the sector we need regulations we need system in place ku ne xam ne man lii mooy sama mandate man lii laa man lii laa mënut diw lii la man lii laa mënut ba tey soo nekkaan mooy leading agency soo demee ban loi moo govern transport tey mooy Current Motor Traffic Act am I right on 1948 lu ma doon wax askan bi mooy ne tubaab bi kese ñoo toog binda ko 1948 Gambie amutoon indépendant tubaab moo ñu gën tubaab bi ñoo toog bindal ñu ko loi yooyu moom bari na moto yi fi nekk according to the history ñu wax moto yi fi nekk less than 50 vehicles ba ñu créé ba ñu rek te you have thousands of vehicles so you do you think that loi bi lay mën a ñoo ko fa ñu ne loolu mooy gàpp loolu suñ ko mën to put in place we are not going anywhere so we make advocacy engage with the government ba government ut fond ba tey consultant ñoo na Gambia def nañ consultation form nañ committee every week dañoo review for the reports of the consultancy lan la nekk di provide nañ jiitu yi dafa part of the committee so tey gom na yaakaar ne as soon as dina indi loi boo xam ne ku nekk di nga gis sa bopp so how would you measure let me tell one thing that current motor traffic act we are talking about because the current challenge is transport it's not about the driver dafa offend or motor dafa offend it's about the movement of the people
loolu ma challenge bi loolu moo nekk challenge no now di current laws amul luñ ci wax moo tax ma bëgg a xam how would you measure the commitment of government si side boobu parce que ñu bari ñu ngi feel tamit ne government is not doing enough pour mun a dooleel public transport in this country mu gën a yomba pour askan bi mun cee gis seen bopp the government not seemingly doing enough te yow secteur boobu xëj na ci nga nekk naka nga mun a xaymee ñoom seen taxawaay. I think this is very important point. Because askan dama lay questions yow Umar you are very good in advocacy government now you are keeping silence. léegi ne ko di wax lu yow xanaa government da la jënd xam nga government la. waaw but ñun dañoo advocate pour government take the right measures ba gis nañ government tegu nañ ci yoon bi. ok because lu ma la wax nii. current government I'm not a politician. but si jamono because ñu fi nekkoon mooy di force régime second régime ñoo saganoon transport. kon tey fu mu nekk di wala fii nekk tey. the previous administrations ñu fi nekkoon. government is remain the same government. but previous government leaders ñoo sagananta amuñ benn loi bu ñu defaral ci transport secteur. moo tax tey ñu fees daa coono bi kon tey number one am na road safety strategy ñu ngi bind transport bill lii su yëpp su ñëwee everybody is discussing as a team kon tomorrow what do you expect we cannot develop a transport sector in this country ñu ñëw waxe ñëwuñ su ñëw dañoo sonal suñu bopp because réew mi loi moo ko faat su driver defee naka su dul noonu nga téye ko looy def Amadou nga fekk driver loo xam ne lu nga feel it's not correct it's not supposed to be nga téye ko looy def report to the police ñëw su lu mu ko caaj du nga ko binda du nga ko su fa nekkoon nag mënu koo def dara so comité def naka su dul noonu nga fitness noo nga téye ko loo ko def you are not moving people understand their rights so the current government mu ngi def naka su dul noonu they are putting priorities on transportation ñu ngi si right track in right direction akan mun naa ci wax fu nekk ñu commencé bëgg a debate we can debate on this moo wala the evidence du wax de dinaa la wax evidence am na government def nañ ko moo tax tey GTU fu ma toog ma ne government is our number one priority government is doing good moo tax lu ñu jaaxale they will call us ñu bring our expertise our experience our observations we speak as a country comme we are representing the Gambia. All right, very interesting. I have some very interesting comments yi nga xamante ne I will read out them later maybe you will want to clarify that but mon yang ma bàyyi la dégg nga Omar ci transport bi mais de ñoom duñ celebrate but am nañ plans pour bind joxe seen resolutions waa kilifa yi gën a continuer ci liggéey buñ nekk waaye yëfi driver transport la bëgg a wax sax generally yàgg nañ cee wax te xam naa dinañ ci continuer di wax incha allah parce que secteur bu am solo la waaye bari jafe-jafe tamit ci yeneen anam jaajëfal bu baax Omar tam ñu jaajëfal ko bu baax si yow aussi bi wax na dëgg waxtaanee transport loolu everyday la war parce que mbir la mu nga xam ne gis nga bu mu la ko doon limal te lu mu bàyyi mu ëpp lu nekk transport daf si bokk réew mu ko sàgganee sax si réew moom dafay des gannaaw moo tax something secteur bu important la boo xam ne dañ ko war a jox ak xam ak yellefam waaye itam tegal ko loi yi am solo comme lu mu lay wax ay loi yi 1948 moo ne si Gambie dara la ñu fi tubaab boobu baalu lu dul ay loi ay bind rek dem tax mu correct sax bawut ko fi kanaa fu ministre yi nekk xam ak kuwaat engrais leen ko xaw ma te foofu dafa wóorutul fi mu ne nii. anglais yi bàyyi lu ñu fi dara 1948 1941 am na loi yi nga xam ne ni si lands fan naa am na yu 41 yooyu ñu ngi fii so yooyu dañ ko war a génnee ñu def lu méngoo ak jamono xam naa di wax nguur gi mu gën see bar parce que tam loolu dañ si nekk di waxtaani waaye loi yi comme ni ko Omar ñoom ñu ni ko bëggee yooyu dafa des ñoo génnagul te war nañ see mun a gaawal seen liggéey. léegi lu ma ñëw Omar mooy ne mais de d'accord ma ñu ko màggalee si Gambia dinaa ko waxaat anama continuer dina ko waxaat feccee ñu ko mooy government bi def na effort waaye lu des moo ëpp fuuf ak li ngeen bëgg a yëpp amagu leen si bu doon téeméer sax mun naa wax ne ten bi sax amagu leen ko. ak li ngeen see try ak lu government di try comme di ngeen bind si li ngeen bëgg a bind jébbal ko nguur xam naa ne du li ngeen si bëgg ak li ngeen a jaajëfal nguur mooy gën a yomb den li ngeen tënk li ngeen gën a bëgg fii léegi balaa 2020 si end of 2025 bi bu ñu si xam naa dina jafe pour nga indi ko bu ko ñëwuloo ak loolu waaye solution maison rek tey lan fan nga gënoon a bëgg tey ministre of transport wala di Gambia government jubbantee fa oo mu indi loo xam ne nii dina gën a bu ñëwoon tey dina nekk loo xam ne léegi tey nit ñi gis coppeeku si transport in this country. ma ñambaas ci lenn mooy tamit yi ngeen joxe woon daaw ñaata lañ ci def ci implement ak daaw jéeg ak yooyu parce que every year tamit joxe resolutions ndax ñu ngi leen di déglu loolu tamit waaw am na thank you so much moo ñang ak Amadou
lu ñu defoon daaw some of the things ñu ngi repeat. waaw lu mel ni job security. loi bi 2023 la ñëw. process start na. about the pour ñu set off the industrial council. pour ñu observe di informal sector bi. waaw loolu dafa xala yéex. but yaakaar naa ñu ngi move. loolu nag lu gën a am solo la. because soo amul job security dina jafe trop nga mën a wàññi accident si biir yoon su ma ko waxee nii nag du nga dee bëgg a dégg. decent work. dafa connect road safety. su kuy liggéey. amul xel bu dal mun loo expect mu defal la loo bëgg. even sax su amee dëj ñu ngi koy wax bul dawal moto. lu tax ñu ne bëggul dawal moto nekkul mënu moto de ba xelam moo dalut. ku jéene keram bàyyi fa dépense. doomam mënut a dem school jàngut. mënut a faj jabaram ko mu toog si moto di nga fa ne leneen lu baax su ko bëggee sax mënu ko ndax xel bu dawal moto moo fa nekkut. moo tax decent work dafa connect in road safety su bëggee road safety ñu am kaaraange si kaw tali bi na mbéy ñu dawal moto ñu am jàmm fu ñoo teg na am job security ñu gëm ne man de tey la ma jëfee simple exemple. passenger vehicle ñu bari dañoo am accident du ndee topp insurance company yi pour ñu compenser seen victimes yi ba am na loi bu fa nekk all victims all the passenger on board commercial vehicle insurance daf leen cover in time of accident compensation loolu loi ba driver kuy toog si steering bi dawal moto. insurance covered ko. but now go to the social yi. soo fekkee ne borom moo ko jël liggéey mu ngi ko doon jox lu mu ko def. every month daf ko war a tegal $15 every month. xam nga du lu xaalis. ba $15 soo si amee accident mu ñàkk si bakkan mën na ko fay ba wax na $80,000 su dee sax dina dimbali njaboot bi. kan mooy fay loolu. non social security. because every month say employer mun laa fayal $15. number two soo si amee accident nga am laago. mun loo dawal moto ñu ngi fees del suñu sama njaboot. loolu mu ngi am lu boobu ñu ngi ko bëgg a review ñu ngi ko bëgg a suñu ko ceeñee xam nga fu mu jëm. you cannot go more than $50 but soo amee accident nga am façon yooyu mu ngi ko si ñu laa fay ba $1,500,000 $1,500,000 but now driver mu ngi ñàkkalul ndum every day muy toog si kaw baat bi si tafaar ñëw si moom lay commencé. number two lu waa dafa ne kuy fayeeku sa salary every month nga war a coppati for 5% of your salary ñu save la société amaana rek sa borom moto dafa la war a fay 10%. 10% ak 5% moo gën a bëri borom moto moo war a fay 10% xaalisam bi sa salary bi 10% of sa salary sa driver fay 5% soo si teg la 10% mu 25% nga denc ko moto ñu bëri am kër civil servant ñu xam nañ ko. through social housing te nga dem ba retire nga am sa compensation nga am sa retirement payment ba driver amul lii moo am solo pour ne li nga ko war a waxtaanee lii su nga ko put in place accident dina wàññeeku ni dinañ dal ku ne xam ne man plan naa pour suma retirement. ok so ñun lii la nekk di wax pour mu dem in term of li nga wax mooy lan la achieve tamit. kon lu ma loolu mu ngee dem ñu doon advocate pour transport laws because fii na ne we don't have adequate laws on ne mën naa govern transport. dañoo coow yëpp loi bi nekkul fa. dañoo toog ñu agri rek ba soo demee in future nga tase ku déggal ko man mun loo goon anywhere. let me give you example about route Lansing because ñàkk dem li tax mënut a dem bi nga amul loi du loi so we advocate tey government hire na consultant commencé na liggéey bi loolu achievement it's a big achievement we cannot transport laws we cannot do anything du now dem fàtte ne we are about motor traffic act we want road transport bill all inclusive mooy wax moto bi nu muy mel nu muy daw client nu muy duggee si moto fu muy toogee nu muy wàccee fu muy taxawee fu muy yéegee dafa loolu su ko amee what next. ok and also ñu ne police yi nam mbaay di joxe kayit. mooy driver license. muy kayit ba mu tudd muy motor license wala driver license whosoever na police yi bàyyi di joxe kayit na government am legal agency on the government purview muy joxe kayit mu nekk licensing authority. what do you have problem of police government? Be a judge and be a jury the same time lu am ñun tey that's why we come to be a victim. police bu la jox kayit moo la police mu ne na licensing authority nekk fa mu mee soo mu jox kayit yi ñu ko yeeyoo ñu yelloo pour jot kayit bi police make enforcement body. loolu su amee dinañ mën a am access mistake fan la nekk comme access di nga dégg accident yi bëri nañ ba doo mos a dégg ñu ne kii mënu moto moo tax moom accident loolu that is the facts si kaw tali bi ñun tey all night ñun yëpp suñu life ñu straight because we are all using the road daily basis day and night
Tomorrow, who's going to be a victim? Nobody knows. You can drive so safely. No, somebody from nowhere, when you hit like your life empty. You know, so that's a threat for all of us. Absolutely. As I am listening to you, my feeling you are doing a great job of defending the interests of drivers. But can the government consider that part for the general public, benefit as well? Transport cheaper, more efficient. Lulu is not your role probably to defend your drivers and trust that response, and you are doing that so perfect. But how about the general public? Transport in your field. Lulu. Yes, I don't want to speak on behalf of the government, but I attend the meetings. No, always government concern everybody. The new we are here for everybody. Yeah, but my driver, my commuter, my whosoever. That's what they say. Good at the meetings. But what are they putting on the ground? Putting that impact. So that is why. That you bury kumase na coffee dog pass me Gambia jambat na yeren press and you know what I'm talking about. Initiating and feed this tracking how whatever it could not work. No, law book back and all that. I don't want to speak on behalf of government. I think you can listen with the minister. But so pare nga joma number direct to this new direct ko ma number luma bëgg wax I have luma féké la bëgg wax waaw bëgguma wax luma xamul okay am I right yes certainly luma féké ñun ñoo toog mais ñun initier pour ñu gis ne passenger coono bu ñoo dag passenger ko amé passenger I know damay fay pass suma famille yëpp ay fay pass I'm a victim of that situation so bëgg naa mu change su change suma njëriñ la ñu initier ko man bokkoon naa maanaam director the former director of Essa Dramé on the roads do the awareness campaign, go to the garages, sometimes them na be xulo suma driver sax am na ñu ko ci bëggut but lo mëna def rek def ko ngir yalla ak sa bu ko rew ba bu némé be ci souf I'm not an implementing agency police ñu né du loi mënu ko implement so end of the day you need to go back to the drawing board again. Why would a ministry or a government initiate something nga xamantene amul lu ko back as officials sometimes ma ci bëgg wax moy I don't want to speak in behalf of anyone but for me was very late pour ñu wax né mënu ko implement. For me, people, any platform mo talk, dina ma lay question bi, because bokkal nañu ko do, but the fact is no, the problem mooy man feel na ne suma own point of view, problem is because discussion ñu ñëpp fa nekk. Bu nga ko initier not only Ministry of Transport Union. Discussion taking place at Ministry of Interior. That's what I'm saying. So they know their law more than me and ministry. Absolutely. Let me tell you, Minister of Interior, Yankuba Songo, the former minister, Momo initiate discussion. Momo care the meetings. The police are there, the Minister of Interior are there. So didn't know Benjile who are going to government, but how could a government initiate something in a regulation while Amurlo Bukomuna? Let me tell you something. All that they should do should be based by law. Wow. No, I'm not a lawyer. Wow. But I'm not a lawyer, but one of you bari nobody challenge nama, but believe I'm not a lawyer. One of you travel in the law, 3 years, 1 year new challenge go, but no more. One of it took the law nangul ko you let me minister I'm not all right to bring regulation no law minister but I'm not right to sign a regulation when law yes on the traffic act okay but bunga started we start with the Minister of Interior Kuba was very committed on this subject matter. Even I remember one day Amadou from Westfield cooperative be tabo ko dengo dox be bolsel. They identify some places for dropping at picking point with minister himself. But you them for the new change minister. Then minister. Yeah, then minister. Minister ñëw. Ak minister bu ñëw Gambia fi dafay ni on agenda. So sometimes maybe dafay xala doy wax. Nga waru way. After Sonko ku fi nekkoon sax. Dramé. Non. Sonko. Beneen Sonko tam beneen Sonko. Waaw. Beneen Sonko. Foofu Sonko Kunda la woon. Léegi la door a change rek. Waaw léegi bàyyi ma read some kid because I can see Rugi tey moom xam naa transport bi daf ko itteel. She has been really commenting a lot. So ML Kujabi mo hamna def la xam that's the big man himself. So anyway, Rugi, it is madness to privatize public transport. Public transport should not be privatized only for tax service. Tax service should be. And he went for the private transport hurts Gambian civil service and ordinary Gambians more than any other service. All right. Still on this same issue. I'm going to give you a reference because I lived in Europe for nearly 22 decades. I lived in Europe for nearly 2 decades, but never did I see any
EU government privatized their public transport. The government should provide low-cost public transport for citizens, all right? And I think that's definitely is true. And in the Gambia, we don't have government. We have people who come to the office to enrich themselves and their loved ones, and the citizens are suffering. You know, very interesting. The policies are neither transparent nor implemented to the general public. Mr. President, transport system is so rocky bottom. You know, and again, I travel across Europe by bus with chicken change from Italy to Macedonia, across Paris to Strasbourg, to Holland, across Belgium to Deutschland, all by bus and sometimes bullet trains. You know, so basically, I'm not about efficiency later because I'm not in Europe, mom, Gambia. Compare mom. You travel from all these places, Gambia, mom. Yeah. I video some both stations. Wow. I'm not going yes. I don't know what mean about the privatization of the public transport. Yeah. How much means the whole sentence Bumbugawa. Wow. Yeah. The Gambia operate in the commercial transport, they are all private institutions. I know only Gambia, one based on history, public transport with GPTC. Wow, but like GTSC. GTSC is not the public transport, it's a private company. Is it not a government owned government? No, it's not owned by government. It's owned by taxpayer. Social security. Pensioners. Yeah. Social security. But you cannot take it that way from government. GTSC is a private entity. It's a profit-making company. It is indeed. Yes. But government mungi am stake. No, because bossy government. So you're in public transportation. Wow. And private company, their roles are different. Motor GTSC and GPTC, operation is different. Where is the difference? Help us understand. You can educate us on that. Remember GPTC time. So pass 5 years, 3 years in your child. Wow. Just to complement the government efforts. They are not looking for the profit. So these people? GTSC? GTSC is looking for profit. But with all it's that... It's a private company. Yes. No matter what, I'm sure on record. No, it's a private company. It's not by public. It's not public. It's a private company. So, hear me out. Hear this. So, as a country, you're in public transport as we speak. Not for you. So, the public transport now, public transport, both sides can be a public transportation. But by government public transport to help the... Wow. No, careful, because public transport should be under government. No, the objective should be transportation be Gambians. Different format. It's a public transport. Yeah, I know. No, if you are public, so the public transport generally. No, but GPTC is owned by the government. No lie. Because state government, both in so okay. Public transport gele bu wara joge bundu dem soma ak GTSC bu wara joge ko buba zone dem soma bi grâce bi pass bi warta nek ben and it's not the same. So that cheaper and convenient transportation service bu mo joxe mun nga fol ne government is an obligation pour ñu mëna provide lolo te man my understanding was I might think it would have I don't speak in behalf of GTSC. Wow. I'm not part of GTSC. Wow. Yeah, you are. What I mean. Wow. But let me tell you, even school buses. Wow. The hunger students are paying $10. Yes. The rest government more government. Wow. Because do maintain. It's a private entity owned by social. Yes, because you bill for them owned by pensioners. You so papa. No, dagala. Wana daga. You bill for them. Moi send boss bi bum lakon bu day bi lakon bagage non. Dafa outé GTSC dafa outé ak GPTC no operate. Yeah. GPTC was public transportation. Wow, GPTC. But GTSC is a private entity. That's why if it's urban transport, they are not more interested because it's cost, it's not profitable. For them. Yes. Because urban transport anywhere in this world. Udene kom ay Dakar dem dikki. So legi bay ma laaj le president because I'm seeing people are giving example here ñom fuñ nek man Europe nga ñun demaguñ fofu but ki tamit Mod Lamine Ndiaye mu ne the city I am here in Italy Cagliari 90 minutes ticket costs €1.30. So he's just talking about the convenience and yes, but you have traveled different African countries and Europe as well. Ndax ñooñu country yow gisuloo fa public transport yi nga xamante ne. It's not public transport. I don't know who owned them.
but gis naa ne am nañ conducive environment of the operation even am na boss lane wala boss rek ñoo fay just to reduce the cost. Sénégal for example Dakar dem dëkk. government te loolu. non boobu government moo ko moom. waaw loolu laa wax. gis nga ñoom ñoo dee nominé directeur bu fa dee nekk. waaye fii sax de. directeur bu nekk kan non fii comme fii gars yi nominé seen on directeur bi nguur defu ko fa de. ñan ñoo koy nominé. ñu ko moom. ñu ko appoint. waaw. let me try to bring this on board. Europe gis naa fa di lu ñoo wax BRT. waaw BRT. am na Sénégal seen biir bu ko doon éloigné. waaw bu ko doon initié. waaw demoon naa fa 10 days I was there. okay. with the across the world am na fa 10-day workshop. about the initiation of the BRT xam naa si little bit. mooy seen boss yi. seen boss yi and also mooy boss yi and number 2 BRT mooy urban transportation system. and also this Europe li nga wax Europe and different countries. if some country dem nañ before that create boss lane. nga gis tali bi ñu ne bii mooy public bii mooy yéen boss bi rek moo fay daw. pour lan di avoid congestion xam nga li mu ko discourage people use their private vehicle to go to work. now yow sa private su mu ne sa private vehicle dafa 1 hour boss dafa 30 or 20 minutes pour nga dem because moo dafa am special lane up du ko bokk ak kenn. ok loolu mooy public transportation. tey su ñoo design sur road bi sax su bëggee promote road public transportation this is the part of the problem you need to put in place. You don't expect boss bi ne si trafic bi question track nit ñi ñoo ko di ko jox priorities. Understand? And also public transport soo ko involved even some of the tax government dafa la war a wéef to government dafa war a def loolu. you have some taxes. pour ñu la cost recover their operational costs. And number 3 in future even the road design we can create them for the boss design for them maanaam boss rek ñoo fay daw. so now man su moo ñaan jógee Costa dem ba ñun boss lane boss rek moo fa nekk within 20 minutes nga bañ. yes so you prefer to take boss. These are things you need to do, but I'm not speaking on behalf of GTSC, let me clear it. They are doing very good job, but my understanding is different with the GPTC. If it's someone can hire, I'm not sure a little bit. Of course. I'm not sure. So they are doing a good job, but very minimal. Urban transportation. No, but it's about profit. But GTSC, poor man, you sent a Hawaii Lego, they stop. No, when the demand is needed, they are trying, but when the demand is needed high, most But demand for me, I'm not speaking on behalf of GTSC, but GTSC. For example, BBB Sénégal, fi time magal wala tabaski yu passé, ni ñu driver yi buñ commencé di fi government bi dañ waaw dafa mujjé deploy in the interest of the people, not because of anything. Fi mun nañ ko def de. Fi mun nañ ko def. Waaw dañ ko def. Monsieur def. Dafa dem ci garage bi mu ne waxtaan tay mu ne leen bëgguma ya sa liggéey. Dama bëgg pass bi ngeen ko yokka ngeen dila ko fu mu nekk xuloo ci sax ngeen dila ko fu mu nekk yalla da wa mu ne o service driver yi mu jole mbossi loolu nekk na fa ciow ok léegi mo lu tax mu def ko am na ko mooy na askan dem ha you see what I mean moom lu tax mu def ko weda baax na o baaxul ou sob no moom def ko def for the purpose most of make sure that pour nit ñi dem mën a dem nu achieve na all right léegi Omar yéen seen si li ngeen bind ndax am na si lu ci bokk si kaw yoon bi lu fa xew loo xam ne neexul leen te mu ngi xew si kaw ne te bu ngeen mu stop loolu lan la si xaj naa du mënuma dem full text naa jox some headlines yu mu foog ne government daf ko war a need address as soon as possible as far as we are concerned as a union number one comme nu ma ko waxee fii mooy job security lack of contract formal contract number two mooy high escalating operational cost more fuel costs, maintenance costs, spare part costs, you name them. These are costs. Right. Even the essential goods at the market, because it affects us, because you need Gambia line. And cross-border challenges, them Senegal, trade barriers, transport barriers. These liep, them go in subject by no buneka, bungo indi, them bring challenge come with recommendation. Bung resolution. Buneka be any take 10 key points. Dañu wax la mooy challenges bi ak ñun lan lañ foog ne mooy recommendation to recommend to the government. ñu dem number 4 about the validity of driver's license on the section 27 of 3 Motor Traffic Act. War nañ ci and ñu wax adequate commercial garages across the country mooy yàgg na ko fi wax ñu wax on official police checkpoint in the road checkpoints yi ñu dem ñu bu mu fa jógee ñu dem pour government tamit mu fast track this new transport bill bu ñëw comme it's very important. Yes. And also new water tamit
unlawful, police, practices in the road, particularly under Section 85A, mandatory fine. And Boganachi, file against the law, and also tear somebody so fire do them impound somebody's vehicle. Yes, and also see last one about the absence of the national transport regulation. These are key points that they identified. Each of these we came with the regulations. Tomorrow we'll do our press release, and also today I'm going to join my colleagues in Trade Union Bureau to do our press conference. But we will try to bring these challenges. But all the recommended challenges cannot publish because it's going to be a very long, statement. But we bring all the challenges we feel government to act, and also and also road maintenance. Because the government of the Gambia is building roads, but they are not maintaining the roads. Value for money. You cannot keep investing, but they are definitely be munge house. So we also capture create even damage of people, create accidents or whatsoever. So but I'm capturing about road maintenance. Yeah, that's very important. Maintenance is a problem. Dañoo seetaan ba mu yàqu ñu def ko. And secondly, tali dafa war a am ay signboard am design ci kaw tali bi. Ba léegi soo bàyyee Transgambia léegi daanaka design yooyu yëpp dafa génn. Te guddi line yi weex yooyu moo la war a wan ne fii nga war a mën a am ak some yooyu noonu yi dee sign nekk ci digga bi noonu. Am na soo wàccee yoon bi dina am sound nga óor la ne bàyyi nga sa right waaye lines yi nit dañu war a frame lines yi signboard fii xur la wala naga nga fee romba is very rare nga gis ko ci yoon bi loolu yëpp lu ñu war a indi la te loolu yëpp dafa baax ci trafic bi mun naa wàññi accident yi waaye yoon yi amul line yu weex de fi ngay overtake ay dut dog yu bëri dafa génn guddi surtout juri nawet man to be honest am Omar Cissé young age some dama dee mën a paak soo moto sax because am na xam nga nekk du fa nekk dem ci guddi because doo xam tali bi fu mu commencé doo xam fu mu yem doo xam ne bu ne xam nga di nga these wide margins dafa am solo trop sur drive at night moo laa guide xam ne yow ban status nga nekk ba tey loolu amut Gambia NRA they have 0% of road maintenance. All right loolu foog naa ne war nañ cee mën a taxaw dinañ ñëw ñu round up waxtaan bi in the issue of garages loolu long time issue la and xëj na li ngeen initié fan ngeen jëm ci ak government bi ak yooyu expectation bi la but just comment and to conclude on the issue of pour gën a leeral pour déggal li nga doon wax GTS yi maa ngi doon just checking pour ma lifin their mandate and mission. I just want to read out because I'm seeing waxtaan bi mu ngi it night very interesting comments right the Gambia Transport Service Company GTSC is tasked with becoming a leading transportation service provider within the sub-region, operating a reliable, safe and comfortable public transport system. Their mission, for more interesting, is to ensure profitable service, as you said, using modern, environmental friendly buses. They aim to achieve this through competitive and flexible pricing. Flexible pricing. So how would you understand it? That's another thing. But the most protective, they are profit making, but exactly. So lolu nak is another thing. Legi te ñun luñ doon xaar wala Gambien ci luñ comme ni nga koy gisee public service public transport dafa war am bi nga xamante ni it's not only about profit comme xëj na ni ferry service di liggéeyee they are there to over service, they are not taxed to make any profit na nit ñi nekk liggéey am service yi nga xam ne yooyu lañu war a def. I think we need something like that on the public transport as well wala public sector bi so loolu laa bëggoon a read out and other things are there ñoom la leen nekk di def ak yooyu loolu seen liggéey la so back to the comments balaa ma ñëw ñu round up press yi again wax naa kii Rugi again Kanifing municipality alone should have a robust transportation system. Likewise, every municipality, public transport is a goal that should be maintained by the government. Yes, KMC, if I could recall, transportation system. Wow. They have a plan to have a Kanifing bus station. No, bus transportation. I'm not okay. They need to have their own bus within the municipalities. Them not make the directories. If it be appointed director of this transportation, the council itself. The council itself. Even I remember the consultant from some countries across the Africa. Even visit them. If I have contact with them. Okay. But end of the day, I'm But I'm the director who appoint. Who appoint as a director. Just now, you get a deal from Neko.
Okay. So yeah. Mr. Faye he's just coming. Mr. Faye ñu ngi lay dé mo nga late sama doom waaj doma doom bi. Public transport alone can employ thousands some development Mm countries. Most of the councils they invest on the transportation. So mu ngi wax ne transport sector bi mun na employ thousands of Gambians. So loolu already employment but Amad no before tawal fa. No dima bëgg wax dama bëgg be business. To na sa platform du bela du ñaar man la transport sector local employ thousands of Gambians. Absolutely loolu bëgg mané but are we taking advantage of that as a country? Fofu la bu moy laccé bi. Yes, because defan hanga lu tama because you know how many investors ñoma engage. Wow. For the transport you invest. Wow. But amuñ evidence. Amul lu bu len ñoo assurance de should invest they will have return. There's no data. There's no data. Even government cannot tell you, the police cannot. During the COVID-19, we want to know how many commercial people operate. We cannot have that data. You remember, we have the discussion here. Yeah. These are our records. You know what I mean? So you need to have a proper, adequate, laws. If I spend, I will get return. And number 3, currently, GTU and the government, we are working with even the World Bank about this public transport. What the World Bank want to do just to minimize the road accident? Yeah. They want to bring buses through commercial banks. Wow. So now we can change about this old modern vehicles, wow. the new vehicles. Modern system. Yes, these are all plans. Yeah, You in the high gear because government. I am part and parcel of the committee. Pour lolu muy am. Yeah, man luma muso wax fi xam na ne dem am eyewitness for it. Okay. Yes. Yeah, I think that's a good one because that's what this guy is saying. It's true the government should provide public transport service either in partnership or by itself, as you are just saying. Alaji Gay, Koku Serinju Mokoron, Alaji Gay, when blood trains can't reach certain areas where buses and taxis. I think license and taxis vehicles should be controlled. Many drivers are rude and vehicles dirty, not road worthy. Ultimately, it's a concern. Issue of discipline. I want to discourage the word rude. Wow. Yes. Maybe in discipline somehow. That statement. Yeah. Yes. To be honest, some people see on me the same attitude was very unfortunate. I keep saying here. And the condition of the vehicles. Yes. Yes. The current status quo in this country. You want to take it today. We don't have any motor systems in this country. Yo, I think finger tier mom for degger. It's about falngay bag low lan moy regulate system bi. Lolu bu amul tamit c'est problem. Yeah, it's not about some drivers are not happy with me. The way may waxe. But luma musa wax fi xamna ne man yalla man la koy hisab about it. Tay su munta am loi bi la dañu continuer di wax fi ba dewen nothing will change. The loi bi su ko defé everybody to be consulted to put their input on it. The only system, so like a system, more loi, more regulations. We cannot formalize that without good regulations. Tay, the guy say police mu hol moto bi, mu yengal ko mu la band man. You think that is not what it? Tay, I keep saying this. Even loi tay, so buge nekune, so buge fay some moto. The police are the mandate who will give the capacity of the vehicle according to the law. No war job moto vehicle capacity. Am I right? But go to if in our streets, people know them insurance new face vehicle capacity. Yes. It's not supposed to be. The police officer recommend before insurance company will take over and do that. That's the right procedures. Now, number 3, go to even this tuk-tuksi. Yeah. What is their capacity? Banyana nilande ep. 3, 8. Key talk, even driver. We are all seeing this. These are all situations. These are things we need to regulate. I'm a head of the transport union, but I'm speaking on my future generation coming. Suma domi, suma seti mota in my work. Luma musa wafi for interest Gambia. Maybe somebody can disagree and agree, but the fact, what can we do for our country? That's the most important part. Definitely. You need to be, put out comments. I'm a Gambian, I'm a genuine Gambian. Lalan fi muna buy Amadou Monyang, Horaja, whosoever, live by for the future. Some papa them the same part. We're supposed to play our part and move forward as a country. Definitely. So we need to speak together for now. Dinga Gambia funyu lak. I went to many African countries before even to be a transport union president. I'm a driver. You Monya know what I mean. Dawan number the funek. But national interest don't come compare that. If we come to national issue, let's speak today as a nation.
Kula muna agree, allow his view and be deglu si concern and you bring it to as a policy makers, as a leaders, you try to put it, lo hamne suma muna jël Gambia. That's right. But transport sector tay so fekkee ne lu ñu wax ne we don't put in place dinañ toog fi di has driver di has client yi ñu has nguur we are not moving anywhere. All right. And also our lawmakers. Wow. They are from the communities. Yes. But sometimes even discuss sometimes it's concern for all of it. Gambia like bro. I think these are the things affecting people directly in their day-to-day activities. Assembly. For me, my own point of view. But transport, white transport, I think how far about driver's lesson? How far about the police accidents? But what is the cause of this? You are not discussing that. So how do you think you can solve those issues? The causes, you're not discussing that. Talking about because the causes. All these MPs are from compounds, are from the constituencies, are from the regions, are from the whatsoever. Yeah. When they are living with the people, there are things they need to come out and discuss in our assembly to put our authorities on spot. Like, what are we doing? Where are we heading to? I expect from them. Talking about the responsibility. If in president for appoint transport MP, because it's the collective life of the people. At least, at least. This Bubakar S-boy, drivers also contribute to insecurity with the within the nation. What are your plans to promote security in the country? Most of these armed robbers, thieves, just to name a few, are transported by drivers. So what are your plans to tackle it? Thank you. Thank you so much for that. Even the regulation draft, in my own point of view, as union level, captionally. Need to take a taxi just to use taxi color. But the purpose of it is not about taxi. Yes, what do you recommend from our recommendation to the lawmakers? All vehicles, government develop register, know the mode of transport you want to do. The government develop just a permit on based on that. The forum security code number. 1, 2, 3, each taxi from number. Yes. You take plate number be. So go do it again. Yes. Plate number. But tell you, you just taxi no go never. Just a taxi. Right now, painter. You painter do this sector. So let's have a painter. So let's have. You painter. You go wow. Do you police you go guess? No enforcement of AI. Soon change your leave. You cannot change. People their behavior is not about the it's not about the commercial. It's about the cover up. The new cover. You'd more taxi. More than now, the affection sector is this what taxi am clients are leaving. Because can wala to let. Safety. No, definitely. Safety is because now parce que you bari na taxi nga dem fa li nga wax la. Am na bari bu ko sango dari bay. Ci suñ biir jënd moto ko la taxi fi nga yow intéressé na ba taxi. Taxi bu do 3 4 kan la yow. Wala. Tiri ko la farak la ngay opéré yo ko yow. Affaire la de. Ah dina dafa parce que ñu ngi ci nelaw. Ah le taxi. Yeah, les private taxi ñu ci op. So more than you recommend the government, all type of vehicles, as far as the government regulates them. Okay. They said, no go get the motor. You need to go to government. Motor. This is the mode of transport you want to do. Government all go. Accord, agreements. A permanent purpose of that. We take all necessary of the vehicle number, chassis number, color whatsoever. Yeah. If in the number, taxi the motor, the am number. Yeah. No am number. Well, put tracking system. Tracking system, no law. Yeah. Very important. So because motor would develop direct. But let me tell you, the motor. Da ngay jël moto nga scan number bi nga gis number lu fa nek ak moto bi absolutely mo fi fess dal indeed lu war degal ba ci jori ko tay man Omar mi sax sometimes suma driver wax ba deug askan de ragal because your safety is in your hand so mo lo ci do xam fu jëm so amé dinañu jokk community environment bu gandu business ba tay su secteur dafa yaxu dafa ñu ci duga bokkuñ ci suma jiyé social media ñu taxi suma dama lay wax est-ce que taxi la sax am na taxi ko la ba est-ce que taxi la sol haftan de juma taw nga doon imam dedet foog ñu ne doo doonu taalibi am daal doo mën a sëriñam taxi leen day jël wala kola taxi non waaye taxi leen fa bind taxi leen fa bind anyway find it on Facebook privatization public transport is normal in UK. Some of bus and rail transport are privatized and providing good work. Transportation in the Gambia needs fresh approach. Simply provide that meets people needs, and I'm appealing to the government to offer free transport
free port for Gambians only for short term, provide 24 hours service for the population is good for the economy. This is from Mr. Umaru B.I. Yeah, good suggestion. I hope the government would, look at some of these, observations and ideas that you are sharing. Aki mu ngi wax ne Malta moom public transport ku dëkk foofu is free, Rugi, and of course I think one Jum. Waaw ñoom foofu lañ nekk waaw Jum. Yeah, exactly. And mu ne in Malta with a bus card costing 27 euros, you will never pay transport again. All right. I only hope, I don't know if kal nañu àgg ci yooyu fii ci Gambia. Just nga jënd benn card for a month or for the year. Doo fayaat public transport. If it Rwanda Kigali. Yeah. It's a Yeah, similar so thing. what's the airport? Yeah. You cannot, fight, public transport with your cash. Yeah, card, right? You need to buy a cash. And you have system on it. If in Europe, Europe, any tricky. Most of them travel in Europe from the country. I use bus transport. Okay. I'm experience. Yeah, wow. No, these are small costs, but maybe economic status also it's very, are very different. Yeah, but very, they are human beings like us. They have a bit of cost. And they are going and coming every day. We expect ñoom ñu demee ñoom ñu responsible des sectors, they should come back. Even last month, suma counterpart from this plane, Berlin, they are protesting for some issues. Even people like us, we make our solidarity voice with them. Currently, they get back to us. At least their salaries are being increased for 18% again during that protest. These are all normal things in anywhere in this world. Happens everywhere. Because we GT is also about we are connected across the country. Finally, we are part of the ILO, ITF, so that anywhere we are in the same platform with them. All right. Thank you, Prezi, for coming once again. Finally, happy May Day in advance, and to all the workers around the world, but especially here in the Gambia, ak suñu viewers yi ñëpp ñu ngi ay jàmbaar lañ, surtout Gambian si diaspora bi dem daan doole def lu am solo ci réew mi. What would you conclude with in terms of mbiri garage, dog pass, and lan ngay as a public in terms of public transport ci réew mi? Finally. Thank you so much. First and foremost, didn't use commenters. Wow, viewers, they are all aware. They are all over the world. To be honest, I'm learning through them. Yeah. Send, comments is very important because you have no Gambia. So you just in time the comment. Yeah. The Lunyu is a very valid point. Absolutely. Inshallah, then you dimbal as the head of the institutions, we can able to, your constitution and move forward. Lumabuga also the public GTU never a mandate to represent his members and also to promote the effective and free movement in this country. When na demak do nak la yomé ci biré lolu su mandel la ko lu ku xex lolé ku ñaatu lolu yaay forefront. No inshallah we continue work with the government ñu amé good laws. Ñu all inclusive laws am na ku nekk di nga feel ne you are at least you are being represented. Indeed. And also dinañ engage the government lo xamné there is a key factor moy government to create the commercial hubs, garages for commercial transportation. Yeah. You want to minimize. And how close are we to that? Still, Greater Banjul still is a concern. Reports are there, but still, Greater Banjul is in satellite villages like West Coast, those are not important, but they are not. But the main center? The main center today is Brikama, Central Brikama, Serekunda, KMC, Banjul. Yeah. And that remains to be a problem. And Bara is become Bara am nañ ko bay am nañ ko sax am na land bay about investment. Xam nga sometimes daf di xala doy waar su ma déggee government di ma laajee 5 ans ba defal ngeen ko dama dee tiit ma ne ko kii est-ce que understand exactly la mooy some staff of the government 5 ans ku la neexal def defal ko. Are we the one who's supposed to build the garage? Maybe you need to discuss with them on that. No, they don't understand, I think. Yeah, you made them understand. You have to make them understand. Yes. Yeah. Thank you. So we are urging the Minister of Lands. I'm discussing with the Honorable Amanba once again. One of I'm all intention make sure that bala mu joge place bobu mu allocate garage yu dina kii. am na li mu waxoon ne tourisme am na fa comité bala mu fa joge na fa dara xew. Waaw comme kon nañ ñala comité na ko fulfil rek. tourisme daal bu mu fa nekkee public la taxaw mu ne bëgg na ñaari mbir mu rek nangu ne bu ka diles nangu ne dem jox leen am na discussion
lu wax gëm naa ko. Inshallah dina ko engage. Dina continue for the public need. This is normal union. Gëm nga ko public need gëm naa ko. ok moo sama gëm naa ko. thank you. waaw baax na ñu suñ kanam di nuyu suma njaboot bi. Daay fay di leen gërëm di leen sant. thank you. nañ góorgóorlu. bàyyi suñu xel daw ndànka dal ndànka life you safe maybe your own. ñu ngeen di yóbbu seen yaay leen seen baay leen seen rakk leen seen doom. We are all Gambian, the same family, the same people, the same nation. Let's work together and make sure we develop this country to another level. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Jërëjëf Presi, and I can tell you am nañu gis naa ne Gambien si especially nekk si biir ni ñu amee interest ci affaire transport. Yes. The amount of comments you ma fi gis and everybody giving their opinion is so interesting. So because ñoom tamit dañu ñib si bu ñëwee then they am even so amee sa own moto pour nga move around exactly you know Emel Jabate thank you very much Ali Sila moom mu ngi Barcelona also is only card and all the Papa Ndiaye ñu ngi leen di nuyu yéen yëpp am na fi card tamo card yes but how efficient is it so loolu yëpp they need to educate people to know we start somewhere so anyway thank you very much Modou Niang jërëjëf waaw jaajëfal ko moom tam waaw mu gën a ñaaxaat gaay mi rek te xam ne njëriñ li nga fekkee am na yàkkamte yu nga xam ne jaru ko waaw ay maa ngi mii rek xam naa seen làkk yi yëpp booy bi dafa mii rek siiru yeeg yëpp nañ def ndànk rek jarul yooyu boo gaay mi nag ñu ne dañ dee miir boo ebul ñu ne miir na saa yi dafa woon dama miir si yoon bi yeeg yooyu noonu yëpp nañ koy stop yóbbu nit ñi fi ñu war a dem ak jàmm loolu moo si gën a am solo. jërëjëf kii dinaa ko bale ci wa garage yi. loolu laa gis dañuy ñëw di spy seen everything laa xam. moo tax mu ngi wax ne affaire yi naka sax maag tali yi yàgg nga ko wax different programme very important waaye ba léegi des na te kontaan trop te waxul koftalu xam nga énaare lu seen problème non Ogo mu ngi try Ogo gis naa mu gradé moo dayvat bi Ogo moo indi gradé defar ko te mu ne dina concret garage bi waaw di Ogo moom mu ngi try Ogo dafa ñëw rek change foofu Ogo moom mooy laa jox report am na leen jërëjëf dafa ne xaw ma si chef di garage yëpp de but Ogo is trying suma regional office bu nekk Brikama waaw support ak some cars pour mu make sure mu def non he's trying jërëjëf thank you very much Omar Cissé président Gambia Transport Union moom moo nekkoon suñ gan tey ci leeral bu mu indi ci wàllu river transport tamit wax nañ ci ak GM general manager bu general waaw suma jabar la maa ngi ko nuyu bu baax ñoom ñaamoo ñoom Bachek ñoom Big Mo ñoom Dara you have a case to answer yeah she's my wife bu ko jëkkëram ñang la sant mo waaw léegi ñangeen la nekk ok suma jabar la loolu mënoo si dara Omar dama la wuti ko sant Cissé rek waaw ñu ñang leen sant thank you waaw ñu ngi ko nuyu bu baax ci waaw ni nga ko waxee si Nafiya sorry waaw ñu ngi ko nuyu bu baax a baax su ko defee di leen gërëm just to remind our viewers tonight suñu réew Garmi and the team ñu ngi war a Honorable Halifa Sallah 9 p.m. tonight discussing some very interesting development. You can make it a date with us. They're interesting trop, you know, and as usual, I'm going to guide and discuss some very pertinent issues. So make it a date tonight, inshallah. I'm not Honorable Halifa Sallah ñu bari bëgg nañ ko dégg ak yooyu. Jërë ngeen jëfati ñun di suba bu ci yàlla ànd nañ dellusiwaat ci programme bi continuer di ànd ak yéen ñu waxtaanee réew mi ak tolluwaayam. Di leen sant di leen gërëm suñu viewers yi yëpp. fi nga munta nekk ci réew mi ak ci diaspora bi di leen wax thank you very much and do have a very lovely day. See you tomorrow. Bye from us.